Okay, welcome back to Eduhunt Teacher Training Program. Dear teachers, very warm welcome and good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. And as you know that some of the teachers are waiting to join. That's why we will give time 2 more minutes for them to join. Very shortly, we begin our session. Are there any issues regarding yesterday's class? Are there any doubts or any feedback? Yes, regarding yesterday's class, are there any issues or any tips? As we have discussed earlier, that how to engage a classroom student to maintain a harmonious environment in the classroom. We have already discussed and we shared some tips regarding the hyperactive student as well as the dull student. మనం ఏం చేయాలంటే వీళ్ళందరినీ కలిసి ఒక తాటి మీదకి తేవడమే టీచర్ డ్యూటీ. So there should not be any discrimination between the low standard and the high standard student. మనం అలా చెయ్యం because we are well taken care. Yes, my dear teachers, we have discussed already regarding the strategies, various strategies in improving food production. Excuse me. So today we'll discuss the remaining parts, that is pisciculture and that is fisheries, apiculture and this rearing of silkworms called, yes, sericulture. సో ఇవన్నీ మనం ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ మెథడ్స్ని కూడా ఈ సెషన్లోనే డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమింగ్ టు సెరికల్చర్ పార్ట్. ఎస్, సెరికల్చర్ విషయానికి వస్తే రేరింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ వార్మ్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సెరికల్చర్ అండ్ we should focus the point to which order the silkworms belong. That is order Lepidoptera. Because honeybees belong to Hymenoptera. We should mention and we should focus the point and we should tell the student to note down this point.
So if we repeat this point 2 or 3 times, the student will remember. So Lepidoptera is the order to which the silkworm belongs. And what is the scientific name of silkworm? That is Bombyx mori. That is a traditional silkworm. And we know that it is not the original product of India. It came from China. China is the first and the highest producer of silk worldwide. And then it came to India through some monks. And types of silkworms, as we all know that there are various types of silks, categories of silks are there. And these categories are produced by various silkworm species. That is mulberry silkworms and non-mulberry silkworms. We categorize broadly the silkworms based on the silk they produce, the properties, and also the properties of the silk. So if and major thing that we have to focus here is the feeding habit and the feeding material. Mulberry is a Morus alba plant on which the silkworm feeds generally. That is a classical example. Morus alba is the mulberry plant on which the leaves are the food for silkworms. That is the classical example. And there are other silkworms which do not feed on mulberry leaves, but they feed on other leaves like castor leaves. So based on the food that they take, we categorize broadly the silkworms into mulberry silkworms and non-mulberry silkworms. So the student should be able to identify which one is the mulberry and which one belongs to non-mulberry category. So mulberry category, Bombyx mori is the example for mulberry silkworm. Actually, in the books, what is the silkworm scientific name? If they give like that, always we tell that we answer this only. Bombyx mori. That is the classical example. And it is domesticated and reared on the leaves of mulberry tree. That is Morus alba. It belongs to family Moraceae. And the non-mulberry silkworms are, again, there are various types depending on the feed. So their worms or larvae, especially the larvae are the voracious feeders. Larvae ఎక్కువ తింటాయి, that those caterpillars. The caterpillars, not the moth. Actually, the caterpillars feed on the mulberry leaves or other leaves. These are the voracious feeders. Why they feed on these mulberry leaves? Why they are voracious feeders? Because if we see the life cycle of a silkworm or any other worm, they will have 4 stages. Egg will be hatched into a larval stage. Larva will be metamorphosed into a pupa. And finally, it will give rise to the adult. So these are the 4 stages of life cycle. If an insect produces all these, it come across all these 4 stages in its life cycle, then it is said to be holometabolic insect. We have to mention this point to the student. Holometabolic. What is meant by holometabolic? Holometabolic insect is nothing but in its life cycle, all the 4 stages right from egg to adult appear
That is called holo metabolic. Holo means complete life cycle. So what is meant by complete? Complete is nothing but all the phases in the developmental stages. All the developmental stages in the life cycle are present. So it is called the complete life cycle, and the scientific name term given to that complete life cycle is holometabolic. So student has to put a tick over holometabolic when a question asked like what kind of life cycle is seen in or observed in silkworm. Then he has to identify that it belongs to holometabolic type of, it goes this kind of holometabolic life cycle. And then yes, the various categories of non-mulberry silkworms. One is the airy silkworm. Airy silkworm is also known as Attacus ricini. We all know that Ricinus communis is the scientific name of Ricinus communis is the scientific name of castor. Yes, castor. Castor. Ricinus communis is the scientific name of castor, and the larvae feed on these castor leaves. It belongs to family Euphorbiaceae. So, castor leaves are the main food material for the larvae of these airy silkworms. So it is also known as poor man's silk, airy silk. It is like we come across like imitating saris. It is called pattu sari and it is imitating like that. Imitating a poor man's silk. Airy silk is also known as poor man's silk, and it is a product of the silkworm, that is Attacus ricini, also known as Philosamia. And these are the silkworms. They look like this. Yes, tussar silk. We also know a second category of non-mulberry silk. That is tussar silk, Antheria mylitta, and previously it was named as Paphia or Antheria legata. Its larvae feed on the leaves of sal or Shoria robusta leaves, and they produce a tussar silk, somewhat grade 2 category of silk. And Muga silk or Munga silk, it is popularly produced in Assam. The name of this insect is also Antheria assama. Previously we have seen Antheria mylitta. It produces a tussar silk, whereas Antheria assama, the species name itself is indicating it is popularly produced in, it is famous in Assam, and the number one producer of Munga silk is the Assam state. So we have to focus this point here. And also the worms feed on the leaves of some plants like Muga. And India is the only country which produces all the 4 varieties of silks like mulberry silk, tussar silk, airy silk, as well as this Munga silk. And we also, yes, I have already dealt with these developmental stages of life cycle of silkworm. The silk is secreted by larva. Previously, I have mentioned that why larvae are voracious feeders. Can anyone answer this question? Why they feed on the leaves? Voraciously. ఇంకా మరి మేస్తానే ఉంటాయి, తిండిపోతుల్లా తింటాయి. So why they feed on, voraciously feed on such leaves? Why? If anyone know the answer, can unmute and answer this question. Why larvae of silkworms, not only the silkworms, caterpillars feed on leaves voraciously? So they need to put the metamorphosis phase, ma'am. Yes,
all insects have their metamorphosis. They undergo metamorphosis. Yes. Even not only the insects, even we also change from one stage to another stage. We have developmental stages like juvenile, young one, adult, like that we have. But we always depending on our digestive and also the body requirements, we feed on different materials. And why they feed on the leaves such voraciously? Because they have to undergo a next stage, that is pupa stage, where they require a lot of energy to produce the thread, that is silk. So to produce the silk, they require lot of energy. So, but they are enclosed in the pupa. They make the cocoon themselves. They are bind themselves in a cocoon. So what they do is, in the previous stage itself, in the larval form itself, it feeds more and more, it takes more and more amount of food. ఎక్కువ తినేయడం వల్ల and more amount of food it takes, as well as they have salivary enzymes. They are very active in their saliva. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ తిన్నా సరే అది డైజెస్ట్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, మనం వామిట్ అయినా చేసేస్తాము, అదర్వైజ్ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టు హియర్ దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆల్సో. టు అవాయిడ్ దాట్ దే డెవలప్ well developed salivary glands in their head. So with the help of that salivary glands, we have already we know that there are some enzymes and even they have some sort of chromosomes like giant chromosomes. Insect larvae in the, especially in salivary glands, they have giant chromosomes. What do we mean by those giant chromosomes? Giant chromosomes are nothing but the chromosomes with more number of loops. More number of loops means they undergo replication several times. Multiple replication cycles occur in the DNA. So replication is nothing but duplication of DNA. That is duplication of genes. If the genes are more in number, they produce more amount of proteins. If they produce more amount of proteins, they'll possess more quantity and more amount of enzymes. And they actively digest the food, whatever they eat, they'll be digested. And the energy will be consumed in the next phase, that is pupa. అందుకు ప్యూపాలో it requires more energy, but it will not take any food. అది బయటికి రాదు కదా, so it makes a cocoon. It makes a cocoon and it resides inside the cocoon. So that's why larvae are always voracious feeders. If we left a crop for them, it will take hardly 3 to 4 days to complete vanish. Okay. So next the adult one. Pupa stage nunchi adult stage ku vellalante, it has to complete its process, that is production of silk, that is cocoon formation. The silk secreted by larva is the thread secreted by larva is the silk, but the modified salivary glands that are present in the head, they make the silk. This the cocoon that enclosed in the pupa, that is the silk. But a silk is nothing but it is a protein thread. Do you know what is protein? Yes. Yes. Proteins are nothing but amino acid chains only. Amino acid chains. But the basic arrangement differs from protein to protein. Okay. The silk is the commercially obtained from cocoons. మనం cocoon నుంచి silk ని extract చేయాలంటే we have to kill the cocoons before they come, before they liberate from the cocoons. Because cocoon నుంచి గనక అది లిబరేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దే పియర్స్ దట్ థ్రెడ్. సో కంటిన్యూస్ గా థ్రెడ్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద
కమర్షియల్ క్వాలిటేటివ్ సిల్క్. అదర్వైజ్ ఆ కనెక్షన్ కనుక లూజ్ అయితే అది సెకండ్ గ్రేడ్ ఆర్ థర్డ్ గ్రేడ్ సిల్క్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ దే release out from the cocoon, we have to treat them, we have to kill the moth inside the cocoon. దానికోసం వేరియస్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, లైక్ వేపర్ కిల్లింగ్ అని ఉంది. అది మరి ఎథికల్ ఇష్యూస్ అవి ఉన్నాయా అంటే అది మనం ఆలోచించిన దాని గురించి. కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ టైంలో ద సిల్క్ ఈస్ కెమికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ అని వినే ఉంటారు. ఆల్ఫా ప్లీటెడ్, ఆల్ఫా హెలిసెస్ అండ్ బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ అని ప్రోటీన్ లో స్ట్రక్చర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇక్కడ అంత డీప్ డిస్కషన్ అన్నెసెసరీ. బట్ ప్రోటీన్ అనేటప్పటికి బేసికల్లీ ప్రోటీన్ లో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లో, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లో చైన్స్ ఉంటాయి, అమైనో యాసిడ్ చైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ చైన్సే లూప్స్ గా ఫామ్ అయితే అంటే హెలిసెస్, దే ఫార్మ్ ద హెలిసెస్. Even helices and beta sheets and beta turns they produce. It is called the secondary structure. And proteins will also modify in such a way that they produce a globular structure. And sometimes fibrous proteins, like we have hair. Hair lo keratin untundi kada, that is a fibrous protein. Ala globular proteins ekkada untayi? Can you give me an example for globular proteins? Globular proteins. హిమోగ్లోబిన్ లో గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈవెన్ కొల్లాజన్ మన మజిల్స్ లో ఉంటుంది కదా, కనెక్టివ్ టిష్యూలో కొల్లాజన్ లో ఉంటుంది. అలాగే హెయిర్ లో కూడా ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ అని ఉంటాయి. ఫైబ్రస్ అండ్ గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఫైబ్రస్ అంటే ఇలా ఇలాంగేటెడ్ ప్రోటీన్స్, గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్స్ అంటే సమ్వాట్ ఎక్కువ ఫోల్డింగ్స్ ఉంటే దే ఫార్మ్ అ గ్లోబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఫోల్డెడ్. ఓకే, ఇట్స్ ఇన్నర్ కోర్, దట్ ఈస్ ద yes. Globular proteins, is it tertiary structure of protein? Yes, after folding only they produce globular proteins. Okay. In the secondary structures we'll have alpha sheets and only. beta turns and helices in even sheets. Yes. In the tertiary structure they fold and intramolecular bonds will be there, hydrogen bonds and other van der Waals forces and other electrostatic forces. All these forces make the protein bind and enclose in a closed entity. That is called And quaternary structure is more than two number of polypeptides will enzymes can yes, take the intertwine exam. themselves and produce the quaternary structure. If Okay, more thank than you. two basic structures they intertwine themselves, they entangled and produce the quaternary structure. That is more and more complex structure of protein. Basically we understand the primary structure because it is simple, a chain like structure. It is nothing but the peptide bonds only present in the primary structure. In case of secondary structure, in addition to the peptide bonds, hydrogen bonds also appear. Hydrogen bonds. In the tertiary structures, even hydrogen bonds, electrostatic bonds, and van der Waals forces, because it is a chemical structure. Van der Waals forces appear everywhere. So all these forces, they make the protein and they give a shape, a specific shape to the protein. All these forces depend on the type of protein kind of and also its activity. Sometimes proteins are not only enzymes. Some proteins are present in the structures like plasma membrane. Structural proteins are there. And functional proteins like enzymes are there. And carrier proteins are there. They carry the materials or the ions or the molecules from in and out. Mobile carriers like that. And even sometimes hormone proteins are there. Proteins like insulin. Insulin is a hormone made of protein. Protein is nothing but polypeptide chain. In a primary structure, single polypeptide chain forms up to
tertiary structure. If more than such structures appear, it folds more and more. The more and more folds, that grooves appear, because they have to interact with an enzyme, and sometimes they have to interact with a substrate. The substrate will come and sit on the grooves called the active sites, activation sites, or the active centers. So for that interaction, they are modified and they fold themselves in such a way. All these things only appear after uh, tertiary structure only. Okay, quaternary structure. In case of this, silk is also chemically a proteinaceous structure. It has a core, central core formed of fibroin protein. As we have seen, keratin protein, globular protein, like that, fibroin is also a fibrous protein which forms the thread-like structure. It is present in the central part, that is the inner core is made of fibroin protein, whereas the outer core formed by albuminous proteins called the sericin. That means in silk there are two different types of proteins present. The inner core is made up of fibroin, and the outer albuminous core is made up of sericin, and both are proteins only. That means the nature of silk is protein. Okay, it is not a carbohydrate or fat, it's simply a protein. Okay, with this we finish silkworms. Diseases, various diseases that appear, that are attacked, faced by these silkworms. Protozoan diseases. Most famous disease that we have to focus is pebrine, because of pebrine, like bird flu in birds is common. Like that, pebrine disease in silkworms, that leads to a great loss in the culture, sericulture, caused by Nosema bombycis. Nosema bombycis is the protozoan parasite that is the parasite, and silkworm acts as the host for this parasite and causes this parasite. Nosema bombycis causes pebrine disease, and it is highly fatal. Ante silk industry lo loss ekku vachindi ante because of this disease only. And the next one is the bacterial disease. Flasheria and Soto are the various bacterial diseases. And viral disease, Grassery, Flaheri, and also polyhedrosis. Polyhedrosis anedi virus. And even polyhedrosis itself is a virus, and the name and the disease name is also kept like that, polyhedrosis. And fungal disease, that is muscardine. Musca domestica is the common fly. So muscardine is the disease caused by fungus. It is a threatening disease of larvae, because sometimes, mostly, pebrine disease occurs in larvae as well as in adults also, like in pupal stage also it is seen. And yes, with this it is over. Yes, we'll discuss the yes, pisciculture. Pisciculture is nothing but the fisheries only. Fisheries only, pisciculture. We have to mention what is ichthyology and what is pisciculture. We know that ology, logos deals with studies of, it gives knowledge on something, studies. So ichthyology is the study of fish, and pisciculture is rearing of various fish.
And fisheries ante not only the fish, the associated other aquatic fauna will be read. And sometimes fisheries are categorized into two major types. One is the culture fisheries and second is capture fisheries. Culture fisheries is like artificial fishery. We rear the fish, we develop the fish, we grow the fish in the small tanks and ponds. In capture fisheries, the fishermen, the actual practice of fishermen, laymen, they used to go to the lake or the river, or sometimes even they go to the sea to catch the fish. And what is inland fisheries? Inland fisheries are nothing but the aquatic commercially important fauna in the fresh water. That is the focusing point. Freshwater fishery is the inland fisheries, and aquaculture is nothing but the culture of fish along with various fauna members. And not only the fauna, even sometimes algae will also be seen in the aquaculture. Algae దేనికి ఉపయోగపడతాయి? What is the use of algae? Agriculture purpose, that is for the development of biofertilizers. Not only that, not only for the purpose of fertilizer. Some fish directly feed on the on these weeds, the aquatic weeds, like major we call them weeds or marine macro algae. Okay. And not only that, some algae are useful for the production of agar, a famous product in tissue culture. Agar నేను చేస్తామంటే usually tissue culture అంటే they grow the explant on the in the test tube, or sometimes we culture a piece of tissue or an explant, దాన్ని explant అంటాము. So or an explant on the culture medium in petri plates. It is a solidified agent. Yes, solidifying agent. Agar is the solidifying agent. Agar is obtained from that is Gracilaria and Gelidium red algae. They are marine algae. And even aquaculture deals with the growing of and culturing these algae also in large scale. Commercial level production of these fish, crabs, even prawns. Not only that, even flora like algae. Yes, the focusing point here is icing glass. Icing glass that is obtained from the air bladder of teleost fish. So it is used for cleaning or clearing beverages like wine. Beverages ni clear cheyalante, for cleaning purpose they use this icing glass, which is obtained from the air bladder of teleost fish. And blue revolution, we know various colored revolutions. Red revolution, we know that. Green revolution related to production of crops. Yes, crops. And white revolution, Milk. dairy farming. That is milk and milk products, dairy products. Yes. Silver revolution deals with silver. That is poultry, especially eggs. Yellow revolution. Oils. Yellow revolution related to oils. And here blue revolution related to aquaculture. Yes. And one more point here is shark skin, that is called shagreen. It is an abrasive, like polishing agent. And even
It is useful for making handbags also. And we need to focus on freshwater fish as well as marine fish, because students get confused between what is freshwater and what is marine water fish. So yesterday I have mentioned one point. If there is any confusion point to differentiate something one from other, so we better you give them in the form of a table. If you give them in a tabular form, here the freshwater fish and marine fish. Yes, they easily identify what is there in the left side and what is there in the right side. By seeing that, they identify the species which belongs to the marine form and which one to the freshwater form. This is the best way to differentiate the marine and also freshwater fish. Not only that, yes, cyprinus, it is an example only. Here they gave. It is an exotic fish. What is meant by exotic? Exotic antam kada. Exotic ante enti? Exogenous species. Exogenous and also imported. They are not native of our place. They are not native to our place. We have imported from somewhere. That is exotic fish. Mano exotic fish ఎక్కువగా మనం టచ్ చేయం కానీ in case of fruits, exotic fruits ani like dragon fruit, it is not native to India. And even kiwis, they are not native to India. Lychees, like that exotic fruits అని అంటాం. మనం malls లోకి వెళ్తే exotic ఫ్రూట్స్ అని చెప్పి ఒక సెపరేట్ దానికి కౌంటర్ ఉంటుంది. ఒక ఛాంబర్ లో పెట్టేసి ఎక్సోటిక్ ఫ్రూట్స్ ని కలర్ఫుల్ గా, ఈవెన్ క్యాప్సికమ్ కూడా, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజ్, ఆ కలర్ వన్నీ కూడా మనం తెచ్చుకున్నవి కాదు. అంటే దే ఆర్ నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా. వీ హ్యావ్ టేకెన్ దెమ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ లైక్ చైనా, జపాన్, లైక్ దాట్. సో కొన్నిసార్లు తైవాన్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం కొన్ని బనానాస్ కానీ, ఈవెన్ క్యాబేజ్ వెరైటీస్, ఒక్కొక్క స్పీషీస్ వెరైటీస్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్. మన క్లైమాటిక్ కండిషన్ కి గ్రో అయితే గనుక మనం ఇక్కడే దాన్ని కల్టివేట్ చేస్తాం. అది మనం ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఎక్సోటిక్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి స్టూడెంట్స్ కి. ఎక్సోటిక్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఈ ఫ్రూట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. ఎక్సోటిక్ అంటే ఎక్సోటిక్ ఫ్రూట్స్ అని పెడతారు కదా ఒక ఛాంబర్ లో. ఎక్సోటిక్ ఫ్రూట్స్ అంటే మనం అట్రాక్ట్ అవుతాము, అవి చూడగానే ఇవి నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా అని తెలిసిపోతుంది. మనం ఎప్పుడు తినేవేంటి, బనానా, యాపిల్, పైనాపిల్, వాటర్ మిలన్, ఇవన్నీ ఇందులో కూడా నేటివ్ కాదు, బట్ మనం హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిపోయాం. అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, మన క్లైమేట్ కి అవి సూటబుల్ కాబట్టి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, కల్టివేట్ చేస్తున్నాం. బట్ కొన్ని ఎక్సోటిక్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ స్ట్రాబెర్రీస్ కూడా. స్ట్రాబెర్రీస్ కోల్డ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. మన కంట్రీలో కూడా ఉంది, బట్ ఊటీ అలాంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆ ఏరియాస్ లో ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కూడా చూస్తే అరకులో కూడా స్ట్రాబెర్రీ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయి. నెమ్మదిగా అడాప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే ప్లాంట్ లో అడాప్టేషన్ ని ఏమంటామంటే ఎక్లమటైజేషన్ అంటాం. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది, ఎక్లమటైజేషన్. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడతో ఫిష్ మనం పిల్లలకి చెప్పాల్సింది, స్టూడెంట్స్ కి ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ అండ్ ద మెరైన్ వాటర్ ఫిష్ అండ్ ద ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్. కాడ్ లివర్ ఆయిల్ లో ఏ అండ్ డి ఉంటాయని చెప్పాలి, అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పాలి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్సోటిక్ ఫిష్ గురించి చెప్పాలి. ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ ఇండియా ఫ్రమ్ చైనా. ఎక్సోటిక్ మాక్సిమం చైనా, జపాన్ నుంచే మనం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ సిమిలర్ గా ఉండడం వల్ల ఈజీగా కల్చర్ చేయొచ్చు, అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ అమెరికా నుంచి కానీ, స్విట్జర్లాండ్ అలాంటి కోల్డ్ కంట్రీస్, ఎక్కువ కోల్డ్ కంట్రీస్ నుంచి మనం తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయం, బికాస్ క్లైమాటిక్ కండిషన్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఎపికల్చర్. ఎపికల్చర్ లో కూడా మీరు ఫోకస్ ఇవ్వాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే వేరియస్ స్పీషీస్ లైక్ ఎపిస్,
డార్సేటా, ఎపిస్ మెల్లిఫెరా, ఎపిస్ ఇండికా అని అంటూ ఉంటాం. సో ఎపిస్ డార్సేటా, ఎపిస్ మెల్లిఫెరా, ఎపిస్ ఇండికా, ఈ మూడింటిలోని ఎక్కువ we have to give importance to ఎపిస్ ఇండికా because it is mostly rare in India only. అండ్ హనీలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఏది? అలాంగ్ విత్ వాటర్ షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు డయాబెటిక్ పర్సన్స్ బికాస్ ఎక్కువ ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. గ్లూకోజ్ కంటే ఫ్రక్టోజ్ మంచిది. ఎందుకో చెప్తారు కదా, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో గ్లూకోజ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ బట్ ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. హనీలో ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు టేక్ బై ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ అనుకోండి మనకి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఇన్సులిన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఈ గ్లూకోజ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఇన్సులిన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. నార్మల్ పర్సన్ అయితే నార్మల్, నేనే అనుకోండి నాకు ఏ డయాబెటీస్ లేదు కాబట్టి బిఫోర్ మీల్ అండ్ ఆఫ్టర్ మీల్ the quantity of glucose in my blood is average 120 mg ఉంటుంది. సో కానీ ఒక అబ్నార్మల్ పర్సన్ ని చూస్తే వితౌట్ టేకింగ్ మీల్, బిఫోర్ టేకింగ్ మీల్, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ మీల్ చూస్తే ఫ్లక్చుయేషన్స్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులినే కాదు, ఇన్సులిన్ ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేసేది ఇంకొక హార్మోన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? గ్లూకాగాన్. ఈ రెండు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఒకదాన్నొకటి సప్రెస్ చేసుకొని కాంపన్సేట్ చేసుకుంటూ మన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అందులోని ఇండియాలో ఈ మధ్య మరి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారడం వల్ల ఇన్సులిన్ బాధితులు అంటాం కదా, సో వాళ్ళే ఎక్కువైపోయారు. ఎనీవే మనం హనీని వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రిఫర్ చేస్తాము అన్న ఒక పాయింట్, బికాస్ ఫ్రక్టోజ్ అనే పాయింట్ ని మెన్షన్ చేస్తాము హనీలో. అది ఎపికల్చర్, రేరింగ్ ఆఫ్ హనీ బీస్. హనీ బీస్ లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఉంటాయని మనం ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ మేల్, ఫీమేల్, అందులో మేల్ ఫీమేల్ లో కూడా ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద క్వీన్ బీ. Queen bee ఉంటుంది. Yes, queen bee is a fertile diploid. Queen is a fertile diploid. Queen bee is fertile and diploid. Drones. What is a drone? It is male and haploid and fertile males. What is the another category of bee? Worker bees. Worker bees are female and diploid and sterile. They are not meant for reproduction. Worker పేర్లోనే ఉంది కదా, they collect nectar and pollen from the flowers. Anyway, ఈ మూడింటిని మెన్షన్ చేస్తాము. డ్రోన్ ఫర్టైల్, వర్కర్ స్టెరైల్ అని తెలియాలి. వర్కర్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ఫుడ్, దట్ ఈస్ నెక్టర్ అండ్ ఆల్సో పాలన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం చెప్పాల్సింది, ఇవి గుడ్ పాలినేటర్స్ అని చెప్పాలి. వర్కర్ బీస్ ఆర్ గుడ్ పాలినేటర్స్. దానివల్లే ఆ పాలినేషన్ ఎంత వరకు వెళ్తుందంటే, నిన్నే మనం హోమోజైగోసిటీ అన్నాం కదా, ఇన్బ్రీడింగ్. ఆ ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ ని తగ్గించాలంటే ఇలాంటి వర్కర్ బీస్ ని మనం క్రాప్ లో గనక, అంటే దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ కల్చరింగ్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ పిగ్రీ ఆన్ వన్ సైడ్. ఒక షెడ్ లో పిగ్ ని పెంచుతాము, క్యాటిల్ ని కూడా పెంచుతాము. అండ్ క్రాప్స్, ఫీల్డ్ లో క్రాప్స్ గ్రో చేస్తాము. పాండ్ పెట్టి పిసికల్చర్, ఫిషరీ కూడా చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కలెక్టివ్ గా చేస్తే, అంటే ఒక వేస్ట్ ఇంకొక దగ్గర ఫర్టిలైజర్ గా యూజ్ అవుతుంది, ఒక వేస్ట్ ఇంకో దానికి ఫీడ్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో అలా ఇక్కడ
మనం ఎపికల్చర్ ని ఫీల్డ్ లో గ్రో చేస్తే అక్కడ క్రాప్ గ్రో అవుతుంది, క్రాప్ గ్రోత్ ఎక్కువ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ షో చేశాయి. సో ఎపికల్చర్ గనక చేస్తే ఒక ఫీల్డ్ లో ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది. ప్రొడక్టివిటీ అనగానే ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీ డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద productivity and production? Production is Production is gaining, collecting something. yes. Productivity is nothing but per unit area. Production means if for example we are cultivating a land. We are cultivating a land, 10 acres of land. We are doing agriculture in 10 acres of land, and we have produced 100 tons of or 100 bags of rice. Paddy. Okay. That is production. If we produce per acre 20 bags, that is productivity. Per unit area, we say per unit area refers to productivity. On a whole, it is production. India is top in producing rice, but China is top in rice productivity. That is productivity. In small area, they are producing more. We are cultivating some thousands of acres of land, but the production is less while compared to China. Okay, like that. So there is a difference between production and productivity. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి క్వాలిటీ మ్యాటర్స్ హియర్, నాట్ ద క్వాంటిటీ. ఈవెన్ క్వాంటిటీ వైజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ హియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా ప్లాంట్ విషయానికి వచ్చేద్దాము. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. We have to emphasize various methods of plant breeding. First one is the introduction. What is the second one? Selection. Third is hybridization. Yes. Introduction, selection, and hybridization. Introduction means it is a simplest way of plant breeding technique. It is a simplest as well as oldest technique. Introduction means we have seen exotic products, exotic plants, exotic animals, exotic fruit trees. These are not native to this area. Areas. We are taking those plants or animals from somewhere and cultivating the plants here. We are growing the plants here. For that, we need to wait for some time because there is a climatic difference and also sensitive to the new area. Yes, they are sensitive to new area. If they are sensitive, so many pests and so many parasites will attack them. So for that reason, they have to develop their immune system. So that is called in case of animal, we call it as immune boosting or immune adaptation or immune development. In case of plants, it is called acclimatization. That is adjusting to the changing environment. That is acclimatization. It will take time. And introduction is a simplest way of plant breeding and the oldest one. And second one is selection. It is also simplest and oldest. Selection. We are also selecting the people by conducting an exam. We are selecting. That is selection means we are taking the best one. Screening like. Selection is nothing but screening. We are conducting a test and we are picking the students who are best. In the same way, selection also nothing but picking the good quality plants, taking the good quality plants among the population.
First, we have to identify, we need to identify the best one by looking into the phenotypic features of those plants. Phenotypic features are visible features. We'll see the size of the fruit. In case of a mango, for example, we see the size of the fruit, at the same time, number of fruits, quantity and quality. Yes, quality and quantity wise, we select the best plant. So selection. In selection also, there are various types. Mass selection, pure line selection, and also clonal selection. Mass selection means overall the mixing population. In the mixed population, we pick the best one. And again, that is, for example, we are growing a rice field. We are growing rice in a field. So we are picking the seeds from the best rice plants. We are mixing all the seeds and we are sowing the seeds in separate plot. Again, in the next generation, we are picking the best one. And again, we are mixing. That is mixed culture, mixed cultivation and selection from the mixed population is nothing but mass selection. In pure line selection, what we have to do is we select the seeds from a single plant in the mixed population only. We select the best seeds and we sow the best seeds in a separate line. If, for example, this is the field, these are 1, 2, 3, 4 are the plants, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is the row 1 and this is row 2 and this is row 3. We select, for example, third plant is producing the best quality. In the second row, the 6th. In the third row, the 10th. We are selecting 3, 6, 10 plants. We are collecting the seeds from these 3. But we should not mix all the seeds. In case of mass selection, we have collected the seeds, best seeds, and mixed them. All the rows. Separate land or field. In this case, the seeds from the third plant are taken and sown in a separate row. And the 6th plant, the seeds are sown in a separate row. And these plants and the seeds from these plants also sown in a separate row. We should not mix the seeds of each plant. And we allow them to self-pollinate. We should not allow them to open pollination. Do you know what is meant by open pollination? That is cross-pollination. We should not allow them for open pollination. అంటే ఎలా చేస్తాము ఇది మన కంట్రోల్లో ఉంటుందా ప్లాంట్స్ ని పాలినేట్ అవ్వకుండా చేయడం? డెఫినెట్లీ వీ కెన్ కంట్రోల్. మీమాస్క్యులేషన్ చేస్తే ఓపెన్ పాలినేషన్కి వదిలేసినట్టే, బికాస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగదు. దీనికి ఏం చేస్తామంటే బడ్స్ రాగానే అంటే ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో we tie a bag to each bud. అలా బడ్స్ ని గనుక మనం ఎన్క్లోజ్ చేసేస్తే ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. It is a laborious process. Though it is a laborious process, it produces the homozygous individuals, homozygous progeny called the pure line. Pure line is nothing but the homozygous progeny obtained by self pollination. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వలన వచ్చే ప్రోజెనీ అని చెప్తాం. ఇది తెలిసింది. క్లోనల్ సెలెక్షన్. క్లోనల్ సెలెక్షన్ అంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ జరిగే ప్లాంట్స్ లో చేస్తాం. క్లోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాంట్, దే హ్యావ్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్, జెనెటికల్లీ సేమ్. దట్ ఈస్ క్లోన్. ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, జెనెటికల్లీ, ఫిజియోలాజికల్లీ అండ్ morphologically, these are all similar. Similar population is known as clone. And clones are selected based on the characters. And finally, hybridization చెప్పేటప్పుడు నిన్న ఎలా అయితే మనం ఇన్బ్రీడింగ్ అవుట్ బ్రీడింగ్ చెప్పామో అది యానిమల్స్ కి, ఇది ప్లాంట్స్ లో హైబ్రిడైజేషన్.
ప్లాంట్స్ లో హైబ్రిడైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ అలాగే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ ఇవి మెన్షన్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ కి. సో ఇంటర్ స్పెసిఫిక్, ఇంట్రా స్పెసిఫిక్, ఇంటర్ వెరైటల్ అండ్ ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకు సేమ్? బికాస్ ఇంట్రా వెరైటల్ మీన్స్ within the same species will have different varieties. For example, rice. What is the scientific name of rice? Oryza sativa. Okay, Oryza sativa. In Oryza sativa, there is a variety called IR8. IR20. Even the rice which we take during lunchtime is also various varieties of rice we take. What are the different varieties? Like Bapatla rice, even Basmati rice. There are the varieties. In Oryza sativa only, these are the varieties with improved quality. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సెపరేట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. కొన్ని రైస్ పాలిష్డ్ రైస్, కొన్ని రైస్ గ్రెయిన్ లాంగ్ గ్రెయిన్ ఉంటుంది, షార్ట్ గ్రెయిన్ ఉంటుంది. లైక్ గోల్డెన్ రైస్ గురించి విన్నారా? వాట్ ఈస్ గోల్డెన్ రైస్? It is rich in vitamin A. Yes, vitamin A, but not the vitamin A precursor is present. Vitamin A precursor is present. That is beta carotene ఉంటుంది అందులో. అది ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యిందని చెప్పలేదు, మార్కెట్ వరకు ఇంకా రావట్లేదు. కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బికాస్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ కదా అది. సో జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ని అంత ఈజీగా రిలీజ్ చేయరు మార్కెట్లోకి because they have some special issues. With this, we'll finish the intravarietal and intervarietal and intraspecific both are same because within the same species only there are various varieties. ఇది మనం స్టూడెంట్ కి గనుక చెప్తే ఇంట్రావెరైటల్ ఆర్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్, ఇంటర్స్పెసిఫిక్ కి డిఫరెన్స్. ఇంటర్స్పెసిఫిక్ అంటే we cross the plants belonging to different species of the same genus. Genus ఒకటే బట్ స్పీషీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? దీంతో మనం ఫినిష్ చేసేద్దాం, అయిపోయింది టైం. జీనస్ ఈజ్ సేమ్, స్పీషీస్ ఇస్ డిఫరెంట్. మనం సొలానంలో చూస్తాం, సొలనేసి ఫ్యామిలీలో సొలానం మెలాంజినా, దట్ ఈస్ బ్రింజాల్. సొలానం tuberosum. That is potato. Both of them belong to the same genus but of different species. అలా ఒకే జీనస్ ఉండి రెండు డిఫరెంట్ స్పీషీస్ మధ్య క్రాస్ చేస్తే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ క్రాస్ అని అంటాం. స్టూడెంట్స్ కి ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పాలి మనం. ఇంటర్ స్పెసిఫిక్, ఇంట్రా స్పెసిఫిక్, ఆల్సో నేన్ యాజ్ ఇంటర్ వెరైటల్. ఈ ఒక్క డిఫరెన్స్ చెప్పి వాళ్ళని గుర్తించమని చెప్పాలి, ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పాలి. Okay, with this I finish my session. We'll meet tomorrow. Before leaving my room, are there any issues regarding this session? Are there any issues? అంటే స్టూడెంట్ కి ఇది కొంచెం డ్రై టాపిక్. ఇంట్రెస్ట్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, ఏమీ లేదు. ఇంట్రెస్ట్ బిల్డప్ చేయాలంటే మన డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మార్కెట్ ఎగ్జాంపుల్స్, డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేసి చెప్తే స్టూడెంట్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మీరు తినే రైసే ఎలా డెవలప్ అయింది? IR8, IR20, దీస్ ఆర్ వెరైటీస్. Oryza sativa, but different varieties. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much for patient listening. Thank you, ma'am. Welcome. Yes. Thank Fine. you. Thank you much. Okay, thank you everyone. Thank you for Thank you, your ma'am. patient listening and Welcome. Thank you, ma'am. Thank you. active interaction, active participation. Thank you.
అయిపోయింది. Good morning, all. Good morning, sir. Rajshekhar sir, did you get a host position? I said, sir, already. No, sir. Still I did not get. Sir said me yesterday also he has given you. Yes, sir. Yes, sir. Now, okay, sir. I got it. Now okay. Now okay. Sir. Okay, sir. Okay. Okay. Yesterday you did not come practice session. That time I have chosen, sir. Okay. If I have any doubt, means I definitely added. Right. Already I practiced. Okay. I think you have finished entirely. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, is it visible, sir? Board is visible? Yes, sir. కొంచెం Blur వస్తుందా? లైటింగ్ ఫోకస్ ఉందా? How is it, sir? Now better or? సార్ చూడండి ఇప్పుడు బెటర్గా ఉందా? ఇప్పుడు బెటర్గా ఉందా? ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే. Just we are waiting 2 minutes. Some members are joining. Sir, 37. Okay. You want to talk anything? Can talk everyone. How many members finished entirely module rise hands? ఎంతమంది మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేశారు? అంటే కంప్లీట్ గా చేస్తాం అన్నట్టు మన మాడ్యూల్ ని కంప్లీట్ గా చేసామన్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ లో ఇచ్చాను. ఒకళ్ళు కూడా ఫినిష్ చేయలేదు సార్. ఓకే.
Sir, is my voice audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. So we have the concepts, first sets, next and relations. Yesterday, in fact, we have finished only 2 concepts. Today we will finish total concepts. రాజశేఖర్ సార్ మీ చేతిలో ఉంది, నన్ను కూడా మ్యూట్ లో పెట్టేసిన. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, హ్యాండిల్ చేస్తాను సార్. ఓకే. ఎవరైనా డౌట్ అడిగితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని చెప్పండి సార్. మీలో ఒకరికి ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే స్పాంటేనియస్ గా ఇన్ కేస్ నా దగ్గర ఏమైనా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారని. అదే నా చేతిలో కంట్రోల్ ఉందనుకోండి, నేను ఇక అన్ని మ్యూట్ లో పెట్టేసి నా మట్టు నేను చెప్పుకు వెళ్తే మీకు రీచ్ అవుతుందో లేకపోతే అంటే మీరు రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ఉండదని మీలో ఒకరికి ఇవ్వడం. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే సార్, మనం కంప్లీట్ గా మన మాడ్యూల్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఇన్ ఏ వర్క్ షీట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం షుడ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అంటే మీరు ప్రతిదీ ఇప్పుడే టచ్ చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్తామో, ఇన్ఫాక్ట్ ఆ చాప్టర్ లో తనకి కావలసిన బేసిక్స్ ఏంటి అనేది ముందే రాసుకోవాలి సార్ మీరు. ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి, మనం స్టార్ట్ చేసేది సెట్స్ అయినాను, దే షుడ్ నో ద నెంబర్ సిస్టమ్ అప్ టు రియల్ నెంబర్స్ అట్లీస్ట్. And again, second one, inequalities they have to know. What is meant by x greater than 5? What is meant by x less than 2? Minus 2 less than or equal to x less than 2. Next, the difference between and or. అంటే సింగిల్ సెట్, అదర్వైజ్ 2 sets మధ్య కంపారిజన్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేయకముందే ఇవన్నీ చెప్పాలి. చెప్పాక అప్పటి నుంచి మనం మాడ్యూల్లోకి వెళ్తే చాలా ఈజీగా, చాలా స్పీడ్ గా అయిపోతుంది. సింపుల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని బేసిక్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనం ఏమేం బేసిక్స్ స్టూడెంట్స్ కి చెప్పాలి అని డిసైడ్ కావాలంటే మనకి మాడ్యూల్లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నదనేది తెలియాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ ని యూజ్ చేసేసుకొని ఏంటంటే మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ వెల్. అంటే ఏంటంటే మనం స్టూడెంట్స్ చెప్పిన నాలెడ్జ్, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో మన మాడ్యూల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ వెరీ లిటిల్ నాలెడ్జ్, కానీ ఆ నాలెడ్జ్ ని స్టూడెంట్ కి ఇన్ టైంలో, తక్కువ టైంలో ఇన్ఫాక్ట్ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా కవర్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎంటైర్ 7 కాన్సెప్ట్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ 8 and 9 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కార్టీసియన్ ప్రొడక్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే సార్ మనం కంప్లీట్ గా త్రూ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పోతున్నాము. సో దట్స్ వై లెట్ us స్టార్ట్ సార్. ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎ సెట్? Subset of a set. Yesterday we discussed subset of a set is nothing but any 2 non-empty sets you can take it. Every element in set A is in set B, then A is subset of B. It is the symbol for subset. Means here we have 2 signs. One is it is strictly subset. This we called as proper subset. This we called as proper subset, and here it is the symbol equal. Means any 2 sets are equal, definitely those who are mutually subsets to each other, because every element in set A is in set B. So that's why A is subset of B, and every element in B is in A. So that's why B also subset of A. Both are mutually subsets to each other. Sir, we have one property, A sub of B and B sub of A, then A equal to B.
It is a one property. Anyone can say property. Sir, A is equal to A subset of B and B subset of A, then A is equal to B. We have a name for that property. Anyone? Transitive, sir. Sir, transitive property. Sir, మరి ఇది transitive అయితే A sub of B and B sub of C, then A also sub of C. What is the name of this property, sir? A is sub of B and B is subset of C, then A is subset of C. What is the name of this property? This one transitive, sir. It is the transitive property. Then do you know what is this property? Do you know? Anyone? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు సార్? If A is sub of B, ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను మ్యూట్ చేస్తాను. Okay. They are in. Devendra sir. Sir, can you repeat the question, sir? Sir, A is subset of B, sir, and B also subset of A. Then A is equal to B is called. What is the property name? A is subset of B and B is subset of A. Then A equal to B. Ma'am, tell me. Associative, sir. No, madam. Associative is wrong. Associative property is that we can't use here. In operations, we can use associative property. It's not a associative property. Okay. Okay, any 3 hands raised. Sir, whether it is right or wrong or not necessary, sir. Just give response enough. మనకి అది రైట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు. The problem ఏం లేదు, sir. We are all friends. If any mistakes are there, definitely we can rectify. Sir, it is symmetric, sir. Symmetric property. Symmetric. If it is symmetric, then if A subset B, then B subset A. First, is the statement correct or not? If it is not correct, then which property it doesn't satisfy? In all cases, it is not true, sir. Yes, it is not true. It is not true for all cases. Now, Only in one not case, a if A property is of- equal to B, if A is equal to B, in such case only A is subset of B and B is subset of A. Yes, sir. It is not always true. Fantastic. Now, this Second, is transitive, not sir. satisfied by, sir. Second one is transitive. Second property. So First this one one, is also second one. okay. Subset This of one A sub of B, B sub of C, then A sub of C is the transitive law. Okay, that is clear. First one symmetric, sir. But in all cases, it will be not satisfied. That particular property. Sir, it is symmetric. Is it symmetric? Yeah. Yes, sir. Yes, fantastic. Sir, it is not a anti-symmetric. This is the symmetric, but subset is not satisfies the symmetric property. So it is not a symmetric. If any property which satisfies for all cases, then only that operation satisfied by that property. అంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ ఓ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే for all sets it should be possible, sir. But it is possible for some members when A is equal to B. Otherwise, it's not possible. So that's why it is not a symmetric. So this is the application of symmetric, sir. It is not a symmetric, sir. It is not a symmetric. A sub of B and B sub of A, then A equal to B is called. అంటే దగ్గరకు వస్తున్నారు. What is the property name? Commutative, can we tell, sir? No, sir. No, it's not a commutative. Commutative means if A union B, then B also union A. So just Yes. exchange. Commutative means it's not a commutative. It's not a commutative. It is called anti-symmetric property, sir. In next class, we will discuss in it is called anti-symmetric relation. If A subset of B and B subset of A, then A equal to B. It is anti-symmetric. If A subset B, then B subset A. If it is satisfied by all sets, then it is symmetric. Otherwise, not a symmetric. In a set, subset is not a symmetric.
And in a set's transitive property satisfied by subset with respect to subset. And anti-symmetric law also satisfies if A subset B. What is the meaning of A subset B, sir? Every element in set A is in B. And B subset of A means every element in set B is in A. So mutually, both are having same elements. So that's why definitely we'll get A equal to B. That property is called anti-symmetric property. So now we will discuss these all things with the help of a Venn diagram, sir. John, when he was a famous scientist, he found the total sets he can explain with the help of diagrams. Any problem we can tackle very easily, sir. Already 2 problems manam group lo pettam. 1 or 2 members they responded well. For them, special కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే, మనం ఏంటంటే జస్ట్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా అవి మన కోసం ఇచ్చేటి స్టూడెంట్స్ కి అవి లేవు మన దాంట్లో. అలా మీరు చేసే కొలది ఏంటంటే కొద్దిగా డెప్త్ పెంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇద్దాం, అవి సరదాగా మనం చేసేసుకోవడానికి. ఓకే, సబ్సెట్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ సెట్ ఏ ఈజ్ ఇన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సెట్ బి. హియర్ వన్ బిగ్గెస్ట్ సెట్ వి హ్యావ్ that we called as universal set. What is meant by universal set? Universal set is nothing but it is the biggest set of the means the set which containing all subsets which we defined. అంటే మనం ఒక డిఫైన్ చేసే ప్రతి సెట్ ఏమవ్వాలి, సబ్సెట్ అయ్యే సెట్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ సెట్ ఈజ్ యూనివర్సల్ సెట్. ఓకే, సపోజ్ హియర్ యూ డిఫైన్ ఏ సబ్సెట్స్. Suppose I'm defining one set A equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 2, 3, 5 and C is equal to 6, 7, 8, 1, 9. Can you define a universal set? Can you define a set of 1, 2, 3 up to 9, sir? Set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So universal set means it is the set. All sets are subsets of any set which we define. That set is called universal set. Sir, like that universal set can define many more or unique universal set be there? Universal set అనేది సింగిల్ గా డిఫైన్ అవుతుందా మనకి? More, sir. Universal set. More, sir. Yes, we can take any number of elements, but the elements, these are all elements should be. Here we can take it 9, 10, 11, 12 also. We can take it. So John Venn, what he did? So universal set generally he represented by a rectangle. It's not necessary to represent a rectangle. Okay, and again each and every subsets he defined as a every set is he has taken circle because it is the convenient diagram to take it. అంటే మనం ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. We can take any diagram, but circle is the very convenient diagram for common everything. So that's why he has taken circle for every set. For universal set he has taken rectangle. So these all we will discuss with the help of Venn diagrams. First one is subset. First one is, sorry, is it feasible? Subset. Yes, every set we defined as a circle. I'm taking here A, and again I'm taking here B like this. Here elements I'm changing 1, 2, 3, 4, 5. Here we have the 2, 3, 5. Observe, sir, A set and B set. Every element in set B is in A. Every element in set B is in A. So that's why B is definitely subset of A. In Venn diagram, that A is contained completely B. The complete B is inside of A, then we called as B is subset of A. Then only every element is in B or in A. Suppose what are the elements in B? 2, 3, 5. And the elements which are not in B are 1, 4.
So it is a subset of B. If suppose I expand it, this A value like this, now also it is subset of A. And if suppose this B set is overlap to A, this B set is overlap to A, now at that time also B is the subset of A. B is the subset of A. And if both are overlapping to each other, then every element in B is in A and every element in A is in B. So that's why in this case, A subset B and also B subset A. So that's why here definitely both are equal, A equal to B. This law is called anti-symmetric. This law we called anti-symmetric law. So in a set, subset satisfies the anti-symmetric law. And subset also satisfies symmetric law. What is the symmetric law? If A is sub of B and B is sub of C, B is sub of C. I'm taking C1. If A is sub of B and B is sub of C, so this property is called transitive property. A sub of B, we will take it. A sub of B. It is the A. I'm not taking these sets. General I'm taking. I'm taking one set C. It is the C. And one more set I'm taking. This is the B. One more set I'm taking. This is C. Now observe. Entire C belongs to B. And a complete C set is in B. So that's why here it is B subset of, it is A set. Okay, we go. See, observe here, A is subset of B. Here complete A, total A contained in B. So that's why A is sub of B. And observe here, it is the B. It is the B. B is completely sub of C. So that's why here B sub of C. These two satisfied. Now observe, what about A? Definitely A is sub of C also. A is sub of C also. This property is called transitive property. This property is called transitive property. Now any element you can take in A. Number of elements in A, how many? Number of elements in A. 1, 2, 3. 3 elements are there. Now tell me number of elements in B. Number of 2, elements 3, 4, 5, 6. Sir. Yes, 1, means 2, total 3, number 4, 5, of 6. elements. How many, sir? Total number of elements. 7, sir. 7, Yes, sir. it has 7 elements. Now, total number of elements in C. Total number of 11, elements sir. in C. 11. 11 elements. So 11. C has 11 elements, B has 7 elements, and A has 3 elements. And A is sub of B, and B is sub of C, then A is sub of C. And these are the subsets. Now, with the help of this diagram, we will discuss operations on sets also. First, we discuss subset of a set. And what is meant by superset, sir? Superset means B if is superset of A, sir. yes, if A Yes. is sub of B, then definitely B is called as superset of A. And third one, what is meant by proper subset, sir? Proper A subset subset. B, but A not equal to B. Yes, here A subset B, but A is strictly subset of B and A not equal to B. Means equal to case we should not take. And in proper subsets, definitely number of elements in A is less than the number of elements in B. Cardinal number of A definitely is smaller than the cardinal number of B when it is a proper subset. Proper subset always contained in the set. Ante proper subset definitely should entirely contain in the set. If suppose in A subset of B, what is the number of elements in A and relation between number of elements in B, sir?
What is the relation between number of elements in A and See, number of elements in B? Huh? If A is above B, number then of B is greater than number of A is greater, number of E less than number of B. less than or equal to. Less than or equal to. Are equal. A is Yes, above B, then number of elements in A less than or equal to n of B. But if A is proper subset of B, the number of elements in A is strictly less than the number of elements in B. Okay, next one, operations on sets. Operations on sets. Operations on sets. We have a 3 cases. First case, subset case we will discuss. What are the operations we have known? So the operations on sets we are using union, intersection, difference, and complementary. There are 4 operations are there. One is union, and one more is there that is called symmetric difference, delta. That symmetric difference comes from minus only, difference only. So that's why these are the symbols, these are the operations on sets. What is meant by union in daily life? What is meant by union? Union is nothing but at least one. At least, when we are getting at least sense, we are using the union. Union means combined the sets. Union means completely both events or both conditions are combined. And suppose in a class, 6 members can play volleyball and 5 members can play cricket. So, and the total number of students in a class 50. Then how many members play at least one game? Sir, at least one at a meaning it, sir. Either this game minimum one, sir, or maximum. Minimum one, at least one game, minimum one, exactly one game or both games. అంటే ఏంటంటే the students can play only cricket, it covers, only volleyball, it covers, and both it covers. At that time we are using at least. And intersection means both common. అంటే the number of events are either 2 or 3 or 4, whatever it may be, complete common element. Intersection means multi-talented. Intersection means multi-talented. If we have a given 2 tasks, the 2 tasks who has done such kind of students will get. Means in our numbers language, common elements. If the elements are common, at that time we are using the intersection and minus difference. What is meant by difference in a daily life? Here indicates what is the meaning of keywords, sir. Both are all games. Difference means what is meant by difference? Difference is nothing but only concept. Suppose if I'm writing A minus B, what is the meaning of A minus B? Only A but not B. Only A but not B is nothing but A minus B. B minus A means only B but not A. Here, this difference symbol we can use it. And in a already we have given now one example, volleyball and cricket. The students who can play only volleyball and adigam, we should do A minus B. A is a event we take A who are playing volleyball, and B is suppose we take it who are playing cricket, then A minus B is nothing but the students who are playing only volleyball but not cricket. At that time we can use minus. And again, B minus A means only B but not A. Ante entante single task. It is a big condition. It should satisfy only single condition. At that time we use minus, difference. And complementary. What is the meaning of complementary? Complementary is nothing but A. If suppose any element is in A, if any element is in A, that we called as set A. If the element not in A, if element is in A, that element definitely not in A dash. Here dash is nothing but a complementary, sir. Complementary is nothing but a, suppose A dash we are taking, that is called mu minus A.
What is meant by mu? Mu is nothing but a universal set. Single set you take it, sir. Single set. Here it is a universal set. It is a universal set. It is a any element you can take in this region that belongs to A. The element which you take a outer of the A that indicates A dash, A dash. Definitely one set complementary and A both are combined. Both definitely will get a universal set. A dash union A. A dash union A is nothing but a inner region of A and outer region of A indicates A dash. Inner region of A indicates A. Both union definitely will get a mu. So that's why both union you get at the universal set. Here A dash is nothing but a only universal set but not A. B dash means only universal set B but not only universal set but not B. B dash is nothing but a only universal set mu but not B. C dash means only universal set mu but not C. Okay, sir. And symmetric difference. What is the meaning of symmetric difference? A minus B. A comma B are any two sets. A minus B union B minus A. A minus B indicates only A. B minus Only A A. indicates only B. Union means the students who are playing only A and only B indicates A delta B. This we called as both. symmetric difference of A and B. Symmetric difference of A and B means the students who are playing only volleyball and the students who are playing only cricket. And common elements should not be in A delta B. We can write A Excuse delta me, B sir. in... Sir, చెప్పండి. Can A delta be written as A union B minus of A intersection B? 100%, sir. 100% we can. 100% we can. Because here it is A and it is B. It indicates A minus B. It indicates B minus A. A union B means whole region. A union B means entire region. So that's why from entire region, if we subtract the common region, that indicates A delta B only. So A union B minus A Okay, intersection B also we can write it. Sir, can you take a screenshot? సార్ ఎవరికైనా నీట్ గా కనిపిస్తే వాళ్ళ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి గ్రూప్ లో పెట్టేసేయండి. అంటే రఫ్ గా మీరు రాసేసుకుంటారంటే రాసేసుకోవచ్చు. సార్ హియర్ డైలీ లైఫ్ in daily life application anywhere we have a at least, then we should use union concept and we should get only one task, then we use minus, whether it is whatever it may be. And intersection is useful for multi-talented, means the students who are playing all games, and delta indicates it is the difference of A union B and A intersection B. Only A union B, but not A intersection B. We discussed subset, superset, proper subset, and operations on sets. So different kinds of operations on sets are there, sir. Next, we will discuss number of subsets, sir. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా? కాదు సార్, ఇప్పుడు ఏ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అని చూపించాలంటే ఎలా ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఏ సబ్ సార్ ఎప్పుడైనా సబ్ సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే either this or this. ఫస్ట్ లో మనం చెప్పాం అంటే ఏ బి ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ. ఇప్పుడు చూడండి, పోనీ ఏ సబ్సెట్ బి అంటాం కదా, ఏ ఈజ్ ద స్మాలర్ వన్ అండ్ బి ఈజ్ ద బిగ్గర్ వన్. సో ఎంటైర్లీ సెట్ ఏ ఈజ్ ఇన్ బి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ సబ్ ఆఫ్ బి, ఏ సబ్ ఆఫ్ బి. At a time, we can't say, sir. At a time, we can't. Here, subset are equal to means either sub or equal. ఆ రెండింటిని ఏమంటామంటే మన సబ్ అని అంటాం. If A set is increasing, like number of elements in set A, if increasing like that, and completely if it is coincide with B, means from here to here, these all cases indicates A subset are equal to B.
These all cases indicates A subset are equal to B. I'm taking this yellow color is B and remaining all circles if I drawn in with white color, that all are A sets only. Here A is sub of B. Here also A. If suppose I am increasing the elements in A, if I am increasing the elements in A, even though those are all subsets, and we can expand it up to overlap only. అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఏ సెట్ ఎంత వరకు ఇంక్రీజ్ చేయగలం వెన్ ఇట్ ఈస్ కోయిన్సైడ్ విత్ బి. అంటే బి సెట్ ని ఏ కి ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేయగలం. ఇఫ్ సపోజ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ బి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ నౌ అట్ ద టైమ్ వి గెట్ ఇట్. మనం ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తామంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ. సార్ చెప్పండి సార్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ సార్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 2 3. ఓకే. బి ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5. ఓకే. So how we indicate sir that one? Represents A equal to 1. We can use A subset are equal to B. No problem. If you know the both, then you can use A subset B. Both can use. రెండిట్లో ఏ సింబల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. Here sir, subset are equal means either this or that. అంటే nice question asked by sir. It is a A and it is a B. So why can't we use A subset B, sir? Otherwise, why use A subset are equal to? అదే కదా సార్ మీ డౌట్? Yes sir, yes sir. Definitely we can use among these two, any one, between these two, any one of them can use it, sir. Both representations are correct only. It is a, if already subset we know are equal to means either subset. Either subset or equal. Subset are equal to either mean, subset. either If suppose, yes sir, if suppose he is giving A is proper subset of B and mention చేసాడు అనుకోండి, so you should write this one. You should write A subset B. Subset and mention చేస్తే కంపల్సరీ R equal to తీసుకో subset. Excuse me, sir. Sir, చెప్పండి సార్. Sir, how can we show symmetric difference using Venn diagram? A minus B intersection B minus A. Okay, sir. We will discuss, sir. Sir, we will discuss. 3 cases are there. After that, we will discuss it. Otherwise, simply I am telling, see, it is A, sir. It is B. These are a joint sets. We will discuss each and every one. It indicates only A. It indicates only A. It indicates only B. The square part indicates only B. And A delta B is nothing but A. And these horizontal lines union these square lines. This is the representation of A delta B, sir. This part, this region indicates A minus B. This region indicates B minus A. And A delta B means these two regions. ఏవైనా 2 regions రెండు కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే యూనియన్ సింబల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. So, sir, these are the operations we can use it in different cases. Cardinal number of a set kuda discuss chestam sir ippude. It is a universal set. Sir, observe here. We discussed union, intersection, minus, symmetric difference, and dash. These are the operations between the sets, any 2 sets. Now you take it, sir, A union B from the diagram. Diagram is visible, sir. A union B. You take a union B. Yes, sir. Sir, 10, 11, we have given a 12, 13, 14 also we can give it. So our A set is 1, 2, 3 and our B set is 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. And Chandra, our C set is Kerala High School. 1, 2, 3, so on, 11. And your D set is okay, sir. 1, 2, 3, 4, so on, 14. So these are the sets, universal set. Mu can represent like this, or like this also we can represent, sir.
Like this we can represent. Otherwise, like this also we can represent any one of the representations of tree. Tree lo మనం ఏ representation అయినా తీసేసుకోవచ్చు. Now observe, sir. Now observe here. What do we get A union B, sir? What do we get A union B? And what do we get B union C? And what do we get A union C? And what do we 1, get A 2, 3, minus? 4, 5, 6, 7, sir. Yes, sir. Sir, here many more bits we covers here easily, sir. A union B is common elements in both. The repeated elements should write only one time, sir. ఎందుకంటే ఇక్కడ person objects are nothing but a living persons or non-living things are living things. So the repeated 2 times should not write 1, 2, 3, comma 1, 2, 3 అని. ఓకే, ఎందుకంటే మల్టీ టాలెంటెడ్ అనేది పర్సన్ ఒక్కలే ఉంటారు. సో హీ కెన్ యూజ్ ఇన్ మల్టీ ప్లేసెస్. అంటే ఇడు పర్సన్ 1 ఏలో ఉన్నాడు, బిలో ఉన్నాడు అని. సో దట్స్ వై వీ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ వన్ టైం. సో వాట్ విల్ గెట్, సార్? 1, 2, 3, 4, 5, 6. From this, what do we observe, sir? From this, what do we observe? A union B, 7 also. again we got 7 also. only. A union B, again we got B only. So that's why if A is sub of B, A is subset or equal to B, then what is our A union B value, sir? If A is subset or equal to B, B, sir, then B. what is our A? The biggest set comes the biggest set. ఏదైతే big set ఉందో that we can get it. Now A intersection B, sir. A intersection B. What are the elements in A intersection B? A intersection means common elements. Common elements means we get it. Sir, tell me, sir. If you don't mind, sir, empty set is subset of every set. Sir. Sir, definitely empty we will set discuss. is subset of every. Okay. Sir, how to prove, sir? Yes, sir. That one we will discuss, sir. That one. Yesterday I asked that already. In last 5 minutes we will discuss, sir, that one. After concept we will discuss. Okay. Empty set is subset of every set, Okay. and every set is subset of itself. We will discuss, sir. Number of sets మనం discuss చేస్తాం కదా. అప్పుడు number of subsets discuss చేసేటప్పుడు చేద్దాం, sir. Okay. Definitely, sir. That we will discuss. Okay. The formulas also discussed, sir. Everything we will discuss, sir. Everything we will discuss. In fact, see, sir, now we are concentrating to finish the entire concepts. And evening session is a very, very, very important session, sir. Whatever you can ask, we can easily. Yesterday, nicely asked such kind of sir asked now. Empty set is subset of every set. Such kind of things need more explanation. So that's why after concepts we will discuss, sir. Okay, na, sir? Okay, Sir, A intersection B means having common elements 1, 2, 3. So that's why what do we get, sir? A intersection B? A intersection B, Yes, we sir, got A. it. We got it. So A intersection B is equal to A. When it is possible, sir? When A is A subset B only, sir. If A is sub of B, intersection gives you smaller set and union gives you bigger set. And one more I'm asking, sir, A minus B. What is the value of A minus B? Tell me. What is the elements of A minus B? 5, sir, 5. What? Null set? Yes, sir, yes. Yes, A minus B. What is the meaning of A minus B? The elements in only A but not B. Is it possible here? The elements in only A but not B. But entire A is in B, so that's why it's not possible. A minus B is the null set when A subset are equal to B. These are the very important properties, sir. So, and again, same as it is, we'll get, so these remaining things you can do it, sir. And that's the remaining you can write it. A intersection B intersection C value. And again, A minus C. Sir, just I'm giving you, remaining you can do it. So, కాబట్టి ఏంటంటే నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా సార్, అవి మీరు చేయండి. ఇందులో నెక్స్ట్ we will discuss one more A dash. A dash, sir. Tell me A dash, sir. Mu minus A, sir. A dash is mu minus A. Then what do we get, sir? Mu dash Except minus A. 1, 2, 3 remaining also.
Except 1, 2, 3 remaining also. Only mu but not a. Only mu but not a means except this here remaining total region. This region we will get it except a. Means except 1, 2, 3 remaining all getting 4, 5, 6, 7, so on up to 14. 4, 5, 6, 7 up to 14 we will get it. Sir, just a screenshot తీసేసి పెట్టేసాను sir group లో. So just I will give you one question on it. You can do it. And again, we will go through next case, sub case. Sir, this you can do it, sir. So these all things, A delta B means A minus B union B minus A. Here what we have to do it, sir. A union B, first you find out it. And whole dash is nothing but a only mu, but not A union B. And here you already we did A dash and we have to do it B dash. For both you should take common elements. Here first in a bracket, the value B union C, this you have to find out it. B and C union, it will get a one set. That set is again do the operation union with A. And again first you do A union B and union C. In bracket you have a B union C. First with the diagram B union C you take it and common parts of A and B union C you can do it. More results we get it from it. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ కి నేను ఇది చేయమంటున్నా సార్. ఇప్పుడు మనం ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం కదా, కంప్లీట్లీ సబ్సెట్ పార్ట్ ఇది. సబ్సెట్ పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. దీస్ 5 యూ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్. Sir, just take a screenshot and take a screenshot, sir. Rajshekar sir, shall I rub it?
Screenshot తీసారా సార్? ఓకే సార్. తీసాను సార్. ఓకే సార్. ఈ rabbits. Okay. So these we called as subsets, sir. Now we are discussing overlapping sets. Next concept is for overlapping sets. Joint sets. Here it is a set A and it is a set B. It is set A and it is set B. And one more set I will take, sir. Three sets. If you know two sets, automatically we know AC two sets, BC two sets, and AP. We are discussing three sets, then automatically we can get the two sets, no problem. In our module also there. And it is the sir elements ఇస్తున్నాను నేను. Sir, 5-10 minutes సార్. ఒకసారి చూడండి సార్, వచ్చేయడానికి టైం అయిపోతుంది. Sir, same problem, sir. Same problem, same for same question, same problems. We have to do it. Sir, take a screenshot, sir. Now we will explain each and every region. Take a screenshot, sir. Sir, now observe, it is the region. This is the region. This region indicates, sir, for this problem also, for this diagram also, same problems you have to do it. Same problems cheyali. These 5 problems. Sir, screenshot teasara? తీసాను సార్, తీసాను, పెట్టాను కూడా. The common region, this region, can you tell me the symbol of this region with the help of operations? This region indicates, anyone, this region indicates. A intersection, B intersections. Yes, fantastic. It is all games. It is the most important discussion, sir. A intersection, B intersection, C indicates 1, 2, 3 region. 1, 2, 3 region. This region indicates A intersection, B intersection, C. One more I am giving you, sir. Now, tell me, what is this region, anyone? This region. See, this region. That region indicates, anyone? Sir, this region indicates, చెప్పగలరా region ఏమంటాము? It is the region only AB but not C. Only common of A and B but not C. This is the region indicates for minus C, sir. Sir, only students, sir, only AB but not C. But not C means we are using C dash. Ante kada, sir. So that's why tell me, sir, this region indicates A intersection, B intersection, C dash. A intersection, B intersection, C dash, 5, 4. A intersection, B intersection, C dash. This also we can write like that. Like that also we can represent. Oh no, A intersection B means whole, sir. From that whole you take a C out. Compulsory will get 5, 4 only. Okay. Sir, now tell me this region. Now tell me this region, sir. This region. B ki C ki. B intersection minus A dash. Means A dash intersection B intersection C. A dash intersection B intersection C.
దట్ ఇండికేట్స్ ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. మనకి ఏది వద్దు అంటే అది డాష్ మేడం, ఏది వద్దు అంటే అది డాష్, ఏది కావాలో అది సెట్స్ తీసుకుంటాం. ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఓన్లీ బి ఇంటర్సెక్షన్స్. బీసీ ముద్దు ఏ వద్దు అని, బీసీ ముద్దు ఏ వద్దు, బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ డాష్. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ this 14. Tell me this part. This part. It is only AC but not B. Means A dash A intersection B dash intersection C. That is the 14. Clear? So total common B regions. dash intersection C. Common regions we discussed. It indicates all. So what is A intersection B? Tell me, sir. A intersection B చెప్పగలరా? A intersection B. చూడండి, A intersection B is nothing but these two union. Be careful. These two union అంటే A intersection B intersection C union A intersection B intersection C dash. This A intersection B intersection C dash indicates only A and B but not C. This indicates all. So that's why this we can get it completely A intersection B we get it. Okay. దాన్ని మనం రాస్తే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో ఎలిమెంట్స్ ఏం కవర్ అవుతాయి సార్? 1 2 3 5 4. 1 2 3 5 4. Next, got it no sir? A intersection be like that, B intersection C, C intersection C, you can do it. Next sir, I'm asking only A. Only A, how can we represent sir? Only A. Only A, how can we represent anyone? Only A, how can we represent? 6 7 8. Yes, fantastic sir, fantastic. Fantastic. 6 7 8. How can we represent it sir? 6 7 8. Only A is nothing but A intersection B dash intersection C dash. A intersection B dash intersection C dash. That is A. Next. Next sir, can you tell me only B? Only B. 9 10 11 only B. 9 10 Only 11. B. Yes, very good. 9 10 11. How 9, can 10, we 11. represent it sir? 9, How 10, can 11. we represent? B How can we represent? intersection A dash intersection C dash. Yes, fantastic. Only B, A dash intersection C dash. Nice, nice. Sir, now total A union B union C means. A union B union C means how many disjoint sets C sir? 1, 2, 3, 4, 5. One more I'm giving you, sir. That is AB over no C. C, tell me C, sir. Tell me C. Only 15 C. 16 17. Yes, that how can we represent, sir? A dash intersection, B dash B dash intersection, intersection C. What are those, sir? 15, 16, 17. Nice. And last, tell me, sir, A dash intersection, B dash intersection, C dash. A dash intersection, C dash intersection, B dash. A dash intersection, B dash intersection, C dash. 18 19 A 20. వద్దు. Yes, 18, 19, fantastic, sir. 20. A వద్దు, 18, B వద్దు, 19. C వద్దు. It's nothing but a 18, 19, 18, 20. 19, 20. This also we can represent. Can we represent this like this, sir? A union, B union, C whole dash అనొచ్చా దీన్ని? Yes, sir. Yes sir. B union, C whole dash can be, sir? Yes, definitely. Yes. Because Yes, sir. definitely because it is mu minus A union, B union, C. In a except A union, B, C, mu means these only are there. Sir, now total universal set covered. Total universal set covered. These are disjoint sets. What are those? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir, overlap ఏం తీసుకోలేదు కదా? A dash, C dash ఉంది, A dash ఉంది, B dash ఉంది, B dash, C dash. Okay. Okay. This one are there. 8. 8 disjoint sets. ఈ 8 disjoint sets జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఎంటైర్ యూనివర్సల్ సెట్ విల్ గెట్ ఇట్.
these entire regions. So each and every region, it is represents all. It is A and B but not C, B and C but not A and C but not B, only A but not B and C, only B but not A and C, only C but not A and B, and it's not a B C. It is not a B C. Clear, sir? Next, same thing, sir. It is the second, sir. Screenshot తీసుకున్నారా? Take it, sir. Okay. Next one, sir. Disjoint sets. Disjoint sets. Disjoint sets, sir. This screenshot తీసుకోండి, sir. Okay, I think. Disjoint sets. Take a screenshot, sir. Sir, a set A contains 1, 2, 3, 3 elements. Then tell me number of subsets. Number of subsets. 2 cubes, sir. Yes, fantastic. Number of subsets equal to 2 cube, and that is equal to 8 subsets. What are the subsets? Tell me, sir. What are the subsets? 8. What are the 8 subsets? 1, 2, 3, 1, 2. Yes, first one is null set and singleton sets. Set of 1. Single. 1. Yes. Set of Yes, 2. very Set good, of sir. 3. Set of 2. Set of 1, 2. Set of 1, 3. Set Next, of 2, 3. two elements. 1, 2, 1, Given 3, set. 2, 3. Next, sir. 1, 2, Given 1, 2, set. 3. Given set. Given. So total 8 subsets are there. These are the 8 subsets. So number of subsets, if set A has n elements, the number of subsets writing in a one set that we called as power set, sir. The number of elements in power set is equal to 2 power n. Now I am asking you number of non-empty subsets, how many, sir? 2 power n minus 6. Yes, fantastic. 2 power n minus 1. We should not take null set. We should not take null set. So that's a non-empty means empty should not take. Sir, next one, number of proper subsets, how many, sir? Number of Same set, proper same. Power n subsets. minus 1. Yes, fantastic. Proper subsets, 2 power n minus 1. Next, number of non-empty proper subsets, how many, sir? Number of non-empty. 2 power n minus 2. Yes, 2 fantastic. power 2 power n minus minus 2, sir. Clear? 2, Yes, sir. fantastic, sir. Okay, sir. This is the information. Our time is up. ఈవినింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా చేయండి సార్. మనం కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ అది రిలేషన్స్ లో కలుపుతాం, బికాస్ ఎవ్రీ రిలేషన్ ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎ కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి కార్టీజియన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఇప్పుడు ఏ యూనియన్ బి అంటే మనం దీని నుంచి చెప్పాం కదా సార్. ఏ యూనియన్ బి ఎలా అంటే, ఇఫ్ సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఏ యూనియన్ బి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, సార్? ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఏ యూనియన్ బి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? X belongs to A or X belongs to B. Yes, fantastic. X is either A or in B. Either A or in B. X belongs to A intersection B means that? X belongs to both A and B. Yes, X belongs to A. Here we should use the word AND. And X belongs to A minus B means, sir? X belongs to A and X does not belongs to B. Yes, here should use AND, sir. Here should use AND. A is in A but not in B. A is in A but not in B. X belongs to A dash means, sir? X belongs to A belongs dash. to mu and X does not belongs to A. Yes, fantastic. X belongs to mu and X does not belongs to A. One more we can write it, sir. X is not in A. X belongs to A dash, then definitely X is not in A. Okay, sir. Thank you very much, sir. మీరు ఏవైతే ఎగ్జైటింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ ఈవినింగ్ సెషన్ ఓన్లీ మనకి ఏంటంటే ప్రాక్టీసే కాబట్టి మన మాడ్యూల్లో ఎక్కడెక్కడ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు సార్, అవి కూడా మనం ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేసాం. అందులో ఏవైతే మీకు ప్రాబ్లం ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్కస్ చేసి ఏవైతే ఆన్సర్స్ లేవు కూడా డిస్కస్ చేసేసుకున్నాం.
ఈరోజు కంప్లీట్ సెట్స్ ఈవినింగ్ వరకు చేయండి సార్. ఈవినింగ్ అయిపోయాక మీరు సెట్స్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా అడగాలి అంటే ఈవినింగ్ ఈజ్ ద రైట్ టైం సార్. మార్నింగ్ అంటే మనకి టోటల్ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలనే ప్రెషర్ ఉంటది కాబట్టి, సో ఇంకా మీరు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఏమవుతుందంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తాయి. ఆ థాట్స్ ని బట్టి ఏంటంటే ఈవినింగ్ ఇంకా కాంక్రీట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సార్ అడిగారు ఎవ్రీ ఎంటీ సెట్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్, ఈవినింగ్ వీ విల్ డిస్కస్. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్.
लड़की को बोला सुमन एक बार इधर आ। एक बार नॉर्मल Yeah, good morning, all of you. Sorry for the late. So, good morning. All of you getting my voice clearly? అందరికి వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Voice clear? Yes. So, just a continuation to the periodic classification topic. In this class, yesterday we completed what is the need for classification. And we approached up to what is an element and how different scientists has attempted to classify the elements into particular groups or periods, and we approached up to long form of periodic table, right? Now the beauty of periodic table, I am writing PT, okay? Now the beauty of periodic table is in the phenomena called periodicity. Okay, you all know, as a teacher, as a high school teacher, you all know what is periodic table, vertical groups, horizontal periods, everything, no? Fine. But the real beauty of periodic table is... voice mute change ఎవరో అది. Now the beauty of periodic table lies in the phenomena called periodicity. Now what is periodicity? The repetition of properties, the repetition
of properties at regular intervals. Okay. So in the long form of periodic table, all the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. By that you got that long form of periodic table. Okay. But if you observe the periodic table closely, what is happening? There are some properties which are varying regularly and repeating periodically. If you take any property in periodic table from left to right or top to bottom, properties are found to vary regularly. That's the beauty. And more beauty is when you see those properties varying regularly, they seems to be repeat at regular intervals. That repetition at regular intervals is called periodicity. Repetition at regular intervals is called periodicity, right? And what are the properties we are going to study mostly here is, the most important properties are atomic size, or you can say atomic radius. Atomic size, ionization energy, electron affinity, and last but not least, electronegativity. These are not enough. We can determine so much of data like metallic property, non-metallic property, acidic nature, basic nature. See, Shielding effect. we can derive or we can deduce so much of data from the periodic table. As a chemistry faculty or as a chemistry student, we can derive so much data from the periodic table. See, periodic table is such a document. It is such a document, it's a single document. Periodic table is such a document which consolidates so much data into single document. So periodic table is a single document which consolidates so much of data into single document. So that means you can predict some atomic radius, you can predict electronegativity values, you can predict electron affinity, so much of other properties like. See, just looking at, see, these are the important properties we are going to discuss. The first property, atomic radius, first property. Before that, I used to give you something like, some information like, there are two things which are really important, like what are representative elements? Representative elements. And what are transition elements? And next, inner transition elements. Okay. Anybody? How to define representative elements? What are representative elements? What are representative elements? Representative elements. See, generally, if you write the configuration of any atom by Aufbau principle, if you write the configuration, see, configuration will be like this, right? If it is the nucleus, then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. After filling 4s2, then 3d10,
4p6, 5s2, 4d10, sorry, 5s2, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, like that, right? Like that, the configuration goes on by Auber principle. But what is a representative element? See, if the atom is having incompletely filled outermost shell, if the atom is having incompletely filled outermost shell, then that is representative element. If the atom is having incompletely filled outermost shell, let us take carbon. The configuration will be 1s2, 2s2, 2p4. This is the first shell, this is the second shell, and its second shell itself is the outermost shell. Here the outermost shell is incomplete. So this comes under representative element. Okay. Similarly, you take one more example, carbon. Shall we take chlorine? Chlorine. Atomic number 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Right? First shell, second shell, third shell, and third shell is the outermost shell. Here also, outermost shell is incomplete. Here also, outermost shell is incomplete. Right? Take one more example, sodium. Atomic number is 11. Try to write the configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Right? Outermost shell is third shell. Obviously, this is looking incomplete. This is also what? Representative element. So what is a representative element? The element or the atom in which the outermost shell is incomplete. Please make a note of it. Okay. The outermost shell is incomplete. That is a representative element. So what elements in the periodic table, which elements comes under this category? The S and P block elements except 18th group. Under representative elements, the S block elements, and P block. The S block elements and P block elements except 18th group. Because in the 18th group, we are having inert gases. In the case of inert gases, all of them generally contains outermost shell fully filled, whether octet or duplet, right? So all the elements of S block and P block except all the elements of S block and P block except 18th group contains incompletely filled outermost shell. That's why those elements are called representative elements. I hope you are getting the point. Now transition elements. If you want to know the exact meaning of the word transition, Telugulo దీన్ని పరివర్తన అంటాం. Okay, slowly. It means you can say it as a gradual change. Approximate meaning ఏమనొచ్చు? Transition ki approximate meaning ఏమవచ్చు? A gradual change, a steady change, a slow change, అలా అనొచ్చు. Transition elements. Now, what are transition elements? If you approximately draw the periodic table like this, this is S block, this is P block, this is D block, and below you are having F block. Right? Now, I hope all of you know, as a teacher, all of you know, in the period from left to right, what happens? What happens to electronegativity? Left to right, what happens? What happens to electronegativity? Electronegativity increases. Do remember one thing. So keep this thing in the student's mind, like if electronegativity increases, correspondingly non-metallic nature also increases. Correspondingly acidic nature also increases. I'll write here. If electronegativity increases, correspondingly non-metallic nature also increases. Correspondingly acidic nature also increases. I'll write here. 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 I'll
Shall I erase this part? This is okay. I'll erase this. Please take the running notes of some valuable points, or these points may be revision to you. You know these points, but still. See, if electronegativity increases, tell this point to the students, then allow him to check by himself around the periodic table. If electronegativity increases, non-metallic nature also increases. Non-metallic nature increases. Or you can say simply, if non-metallic nature increases, obviously electronegativity increases. Both, okay, like that. And acidity or acidic nature increases. Okay. So if some student ask, if any student ask you about how, madam, how can we know that, how to ask you to prove, if some student asks you to prove, then you can simply ask the student, what are the acids you know? You ask the student, what are the famous acid you know? Obviously, student will tell, some students will tell, ma'am, I know sulfuric acid, ma'am. Sir, I know nitric acid, sir. Student will answer like this. Sir, I know HCl. Okay. So at school level, most of the students know these acids only. Or he may answer like, sir, I know HI. Sir, I know HI, hydrogen iodic acid. Sir, I know HBr. I know HClO4. So obviously these are the famous acids we know. But if you observe carefully, in all these acids, the central atom is non-metal. Right? The central atom is non-metal. That's why the central atom is non-metal, because of the non-metallic character, the electronegativity builds up. As the electronegativity builds up, the acidic strength also increases. Okay. Now, in this periodic table, if you go left to right, after studying the electronegativity, I hope I doesn't need to explain what is electronegativity at this point of time, right? We are just discussing the application of it, okay? In a period from left to right, or in the periodic table from left to right, electronegativity increases. It means electronegativity increases means what? Electronegativity increases means non-metallic character increases, metallic character decreases, obviously, right? So in a period from left to right, what happening? Electronegativity increases. I'll write here. Left to right, what happening? Electronegativity increases. Electronegativity increases. Thereby, non-metallic character, non-metallic nature increases, and metallic nature decreases. Simply, right? Metallic nature. Or you can say left to right, acidic nature increases, means basic nature decreases. Acidic nature increases. Left to right, acidic nature increases. It means basic nature decreases. It means towards the left side, basic nature is on the top. So towards the left side of the periodic table, basic nature is high. Simply we proved that because of the central atoms, all these central atoms, do you find, see, sulfur will be in the P block, nitrogen will be in the P block, chlorine, bromine, iodine, all these central atoms you will find in the P block only, right? So as you move from left to right, at this place, what happens? The non-metallic nature is high, electronegativity is high, obviously acidic nature also high. That means towards the left, what happens?
electronegativity will be low. Acidic nature will be low. It means basic nature is high. Okay. If the student asks you to prove it, ask him, you ask the student, what are the important bases you know? I'll ask my student like that. I ask my student, tell me one or two bases you know. Then obviously student will answer, sir, I know sodium hydroxide, sir. Sir, I know barium hydroxide, sir. Sir, I know calcium hydroxide, sir. Generally, right? It means, but all these sodium, barium, calcium comes under which block? S block. Right? So, from left to right in the periodic table, what happening? What happening? Metallic nature is slowly becoming non-metallic nature through these elements. Electronegative, less electronegative nature is slowly becoming high electronegative nature through these elements. Okay. And basic nature slowly converting into acidic nature through these elements. It means metallic nature is gradually undergoing transition into non-metallic nature. Basic nature is gradually undergoing transition into acidic nature through these elements. That's why these elements are called transition elements. Transition elements. But there is an official definition. All D block elements are not transition elements, because at the end of this is 3D series, you know, this is 4D series, 5D series. At the end of the 3D series, you will find zinc, cadmium, mercury. So all D block elements except zinc, cadmium, mercury are transition elements, right? Okay. There is a special reason for that also, I'll explain. And similarly, inner transition elements. Inner transition elements. What are inner transition elements? The F block elements are called inner transition elements. They are separately placed at the bottom of the periodic table. I'll explain the reason for that. Shall we move forward? Yes. See this D block. This D block. This is D block in the periodic table. I wrote here D block. Okay. D block. This D block consists of 4 series, 3D series, 4D series, 5D series, and 6D series. 3D series starts with scandium and ends with zinc. Similarly, 4D series, 5D series, 6D series. 6D series is generally incomplete. These are the very man-made and synthetic elements. 6D series. We are majorly concerned with the 3D series, 4D series, and 5D series. And what is important here is, see, in the 5D series, the lanthanum is the first element. Lanthanum is the first element, and its atomic number is 57. If you want, you can take the screenshot of this. In the 5D series, lanthanum is the first element, lanthanum, and the atomic number of lanthanum is 57. That means the next element, the atomic number of the next element should be 58, right? 58. But if you write the configuration, the 58th electron goes into 4f subshell, 4f. So when the last electron enters into 4f, the block, the element should be present in the F block. So that's why the 58th element we separately placed, and from 58, 59, 60, 61 like that up to 71. Up to 71, 4f subshell is filling. So that's why this series called 4f series. This series called 4f series, otherwise called lanthanoids. Lanthanoids. Because these elements seems to be originated from lanthanum, right? They are appearing after lanthanum. That's why these are called lanthanoids. Similarly, actinoids. So 4f series like 5f series. 4f series like 5f series. So all these elements except zinc, cadmium, mercury are called transition elements. That means the all D block elements, or you can write all D block elements
all D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block elements. Okay? All D block elements are not transition elements, but all transition elements belongs to D block only. Why? What is the definition? What is the definition to call an element as a transition element? Anybody, please? What is a transition element? What is a transition element? Anybody, please? మీకు వాయిస్ మాట్లాడే అవకాశం లేదా? Configuration. Incomplete configuration in Outermost shell. In that regard, what about copper? Copper configuration is 4s1 3d10, right? Actually, D block elements they lies in between the S and P block elements. Okay, the D block elements present between S and P block. See, the elements present between S and P block are D block. That's okay. But the definition, I'm asking the definition for transition elements. What is the criteria to call a D block element as a transition or not transition? I have just told you that all these are transition elements. But zinc is not transition element. Cadmium is not transition element. Mercury is not transition element. The point is, as the faculty said, it contains cadmium. The zinc contains the outermost configuration of zinc. In the case of zinc, the outermost configuration is 4s2, but the 3d10, 4s2 3d10. Like that, cadmium will contain 5d10. Mercury will contain 6d10, d10, d10, d10. For the element to be called as a transition, it must have incomplete D subshell. Incomplete D subshell. For the element to be called as a transition, it must have incomplete D subshell. In the case of these three elements, the D subshell is completely filled. That's why these three are not transition elements. They are just D block elements. Now, the student may get some doubt regarding the copper or silver. Student may get the doubt regarding the copper because the copper configuration will be 4s1 3d10. 4s1 3d10, right? 4s1 3d10. But you have to give him the official definition. The official definition to call transition element is the element must have incomplete D subshell in important elemental form or in any important oxidation state. Any important oxidation state. The element must have incomplete D subshell in elemental form or in any important oxidation state to call it as a transition element, right? You take the case of copper. The atomic number of copper is 29. If you write the total configuration 1s2,
2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d9 has to be written, but due to the extra stability of fully filled or half filled, what we used to write is we shift one electron to the 3d, then we are going to write 4s, we are going to write 4s1 3d10, 4s1. 3d10. So this is the configuration of copper in elemental form. Copper in elemental form, the configuration is 4s2. The configuration is 4s2 3d10. 3d10. Okay. If you simply look at the elemental form, it seems to be non-transition element because fully filled 3d10. But if you go to the one of the important oxidation state of copper, you go to the oxidation state of, famous oxidation state of copper is Cu2 plus or Cu plus, cuprous, cupric. I am going to cupric, Cu2 plus. What it means? It means you have to remove 2 electrons from the copper atom. What electrons? Sorry, I have made a mistake here. Yeah, this is 4s1, right? This is 4s1. Because we shifted 1 electron from here, 4s1 3d10. Now, what we need to do to make copper from Cu to Cu2 plus, we need to remove 2 electrons. Now remove 2 electrons, 1 electron from 4s, another electron from 3d. Then we will get 4s0 3d9. 4s0 3d9. Now, in its important oxidation state, it is having incompletely filled d subshell, right? Now, look at the definition now. The element must have incomplete d subshell in elemental form or in any important oxidation state. So, in elemental form, copper is not having incomplete d subshell, but in its one of the important oxidation state, it is having incomplete d subshell, that is 3d9. So copper comes under the transition element. So all these d block elements, so all the d block elements except this zinc, cadmium, mercury comes under transition elements. Okay? Any doubts so far? Or anything to say? Sir, if we take cuprous, Even if you take cuprous, you don't find that incomplete d subshell. okay. The criteria is at least there should be one oxidation state. Copper will exist as Cu, Cu plus 1 cuprous, Cu plus 2 cupric. Among the three, you find at one example, that is at cupric, you find 3d9. That's it. If you find incomplete d subshell in any one oxidation state, then that comes under, the element comes under transition state. Okay, sir. Okay. Okay, next. Now moving towards, now we are going to, after simply understanding the periodic table structure, now we are moving towards the periodic property one by one. I'm going to start atomic radius. Please take the running notes if you find it useful. Atomic radius. Atomic radius. Now what is atomic radius? The distance between nucleus and outermost shell, or you can say outermost electron simply. Okay. The distance between the nucleus and outermost electron is the atomic radius. Simply, if this is the nucleus with some positive charge, and let us assume the outermost shell, okay, and you are having an electron here. So the distance between the nucleus and outermost shell,
The distance between the nucleus and outermost shell is called atomic radius. Atomic radius. Concept seems to be so simple, right? The definition seems to be very simple. What is atomic radius? It is the distance between the nucleus and the outermost shell. Simple. That's so simple. But the point is, how to measure atomic radius? Can we measure atomic radius? Can we measure the distance between the nucleus and the outermost electron in the laboratory? Can you take one atom into your hands? Can you put the atom in under microscope and look into the atoms to measure the distance between the nucleus and outermost electron? We can't do that because atom is such a small particle we can't take into our hands, right? You can't take single atom. Okay. In this atom, you take any atom from any element. In this atom, the distance from the nucleus and outermost electron is the radius. Radius. That's okay. But how to measure it? Where you found this atom? You found this atom, obviously, all atoms are found in combined form. You can't get a separate atom except in the case of inert gases, right? Except in the inert gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. In the case of inert gases only, you will find the atom separately. But in the rest of all the cases, atom is available in combined form. In the one atom is not, you will not get atom separately. That will be bonded to other atom. So our problem is we have to measure the radius of this atom when it is in bonding with other atom. You can't get this atom separate. Okay. So depending on that, we are going to have three types of radius. One is covalent radius. One is covalent radius. Next one is metallic radius. And the third, last one but not least one, van der Waals radius. Van der Waals radius. So simply, our topic is atomic radius. But we are having three different types of radius. And you have to explain the student why we are having three different types of radius. Because you can't take single atom separately. If you are able, if we have some sort of scientific technique to take a single atom separately into our hands and measure the distance between the nucleus and the outermost electron, we don't have to study these three types, only one type, atomic radius. But the problem is we can't take separate atom. We will get atom always in combined form. So an atom will combine with other atom, sometimes by covalent bond, sometimes by metallic bond, sometimes by van der Waals radius. Atom is in interaction with other atom by van der Waals radius. For suppose, see, what is covalent bond? Let's take this an atom. This is nucleus. This is the outermost electron. Okay. Anybody please tell me what is the criteria to call this electron belongs to this atom only? Is there any criteria? How can you say this electron belongs to this atom only? Anybody please? How can you say that this electron belongs to this atom only? ఎవరన్నా చెప్పండి. Because that electron very near to that nucleus, sir. The force of attraction between the nucleus only attract that electrons. So that's why that electron belongs to that nucleus only. Sir, simply what you are saying, I think you are correct, sir. Simply what you are trying to say is the attractive power of this nucleus is present on that electron, right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, see, actually this is the nucleus. Electron is revolving around the nucleus in a path. We just marked the path. There is no physical thing like this. See, this is the electron. Everything is empty space.
Everything is empty space. But this electron is revolving around the nucleus in a path. Now we are going to mark that path. That is orbit or orbital. That is orbit. Okay. Now what is the criteria to call this electron belonging to this atom is the attractive power of nucleus is on this electron only. That means this electron is under the influence of this nucleus only. This electron is under the influence of this electron only. So then we can say that this electron belongs to this atom. Okay. Now similarly you take another atom, but between some common space, like I'm taking one more electron, and the orbit is like this, and its electron is coming here. Now if you observe carefully, there is some common space between them. And that common space is having the influence of both the nuclei. So whatever electron comes into that common space belongs to both the atom. That means both the atoms are sharing that electron pair. That shared electron pair is called covalent bond. That shared electron pair is called covalent bond. So in many atoms, you will find many atoms covalently bonded to other atoms. So when an atom is in covalent bond with other atom, you simply take the internuclear distance. You simply take the internuclear distance, the distance between the both nuclei. So covalent radius is equal to internuclear distance. I am writing I and D. Okay. What I mean is internuclear distance. Okay. Generally, I'll the covalent radius is the internuclear distance upon 2, right? 2. The half of the internuclear distance. The half of the internuclear, you can take approximately like this. You can take approximately like this. Okay. Similarly, in the case of metals, so you can take covalent radius when the atom is in covalently bonded with other atom. But all atoms are not covalently bonded with other atoms. Some atoms are bonded with other atoms by metallic bond. Sir, what about sir? Excuse me. What about heteronuclear atoms, sir? Because when a small atom and one big atom, large atom, when covalently bonded, we can say the half of the internuclear distance is the atomic radius. For example, HCl. The hydrogen is the smallest atom. The chlorine is very large atom. No, sir. The whatever is the value you are having, for suppose you are having the atomic radius of bromine in the periodic table or in the any authentic textbook, you are having the atomic radius of bromine. But that atomic radius was calculated through the bromine-bromine bond, not by the oxygen-bromine bond. That means homonuclear molecules only. If you apply this concept to the heteronuclear atoms, you will get different values. But the authentic data, the value you are atomic radius value you are having for bromine in the textbook is by calculating bromine-bromine bond. Okay. Same atom. Now, what happens if the bond is metallic bond? Metallic bond is somewhat very loose attraction. Like it's not loose. The atoms are somewhat at a larger distance. I have a clear explanation for that metallic bond also. Previously, I think. Let me take this. I think it's missed somewhere. See, what happens in the case of metallic bond? See, you simply take any metal atom. Metal atom has lost, for suppose you take iron atom. Simply and take iron atom. If iron atom has lost 3 electron, it will become 3 plus. Another iron atom, 3 plus. Another iron atom, 3 plus. Like that, I will take few atoms, okay? Fe3 plus, Fe3 plus, Fe3 plus, Fe3 plus, Fe3 plus. Simply, when an atom lost electron, we call it as ion. But here, if you take iron rod, in iron rod, all are iron atoms. But in all those iron atoms are not Fe, they are Fe3 plus.
by losing 3 electrons. But we don't call this as ion. It is called metal kernel. It is called metal kernel, K-E-R-N-E-L, kernel. Why, sir? What is the difference between ion and kernel? See, if iron has lost electron and that electron is gained by other atom, that is called oxidation and reduction. In that case, you will get Fe3 plus ion. But in the metal, solid metal, all the metal atoms has lost electrons, and the electrons released by these metal atoms are present roaming around the lattice. All the electrons are just roaming around the lattice, metal lattice. దీని electron samudram antaru, the ocean of electrons. The ocean of electrons. You take iron metal, copper metal, any metal, you take any metal. In metals, the metal atoms lost their valence electrons, and all the valence electrons lost by all the atoms forms the electron ocean, electron samudram, electron ocean. In this ocean of electrons, the metal kernels are embedded. ఈ ఎలక్ట్రాన్ సముద్రంలో మెటల్ కెర్నల్స్ అనేవి మునిగిపోయి ఉంటాయంట. And obviously, there is a strong attraction, strong non-directional attraction, between the electron ocean and the metal kernel. That attraction is called metallic bond. That attraction is called metallic bond. You can simply define metallic bond. Metallic bond is the attraction, non-directional attraction between electron ocean and the metal kernels in the metal lattice. Okay, simply I explained what is metallic bond, but our point is what is metallic radius. Then obviously take this atom, imagine the nucleus, the internuclear distance, and take half of the internuclear distance. Okay, so the half of the internuclear distance here is the metallic radius. Okay, but it seems to be compared to covalent bond. In the covalent bond, the both atoms are overlapped, right? The overlap is very high. Here there is no such overlap. The atoms are they are so far, right? So obviously metallic radius will be higher than the covalent radius. Because in the case of, as you measure the covalent radius, atoms are overlapped. Here the atoms are somewhat they are at a distance, right? So in the case of metallic radius also, internuclear distance upon 2. Metallic radius also, internuclear distance upon 2, right? Similarly, van der Waals radius. This van der Waals radius concept comes under only in the case of inert gases, monoatomic gases. You take helium, you take neon, krypton. What happens? Those atoms, they are not in bonding with any other atom. They are free. Then how to measure? If you take neon atom, suppose this is the neon atom, this is the nucleus, this is the outermost electron. Take the neon atom. The distance between the nucleus and the outermost electron is radius. But how to find it? Neon atom is not in covalent bond with other atom. Neon atom is not in bond with metallic bond with other atom. Neon atom is monoatomic. It is not in bonding with other atom. Then how to measure the radius? Then what happens? Then here our assumption plays a role. This is one neon atom, and sometimes as the gas molecules are moving around, there is a chance for one molecule to come very much possible close to another atom. Imagine another neon atom which is very much close, the most close. This is another neon atom, its own electron. Now imagine that this nucleus, anyway it will attract its own electron. Along with that, this nucleus now starts to attract the electron of other atom a little bit because it was approached so close. Similarly, anyway this nucleus will attract its own electron. Along with that, this nucleus starts to attract the outermost electron of other atom because they are at very close. Now you can say there is a van der Waals attraction between these two atoms.
Now, what is van der Waals attraction? You can simply explain to the students like the nucleus will obviously attract its own electron, but along with that, if the nucleus attracts సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. Still not coming, sir. Voice. మిగతా వాళ్ళకి వస్తుందా? No, sir. Voice is not audible. hello. Yeah, now we are getting voice, sir. Yes. 1 minute, sir. Yeah, battery. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. వస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. 1 minute ఇవ్వండి టైం నాకు. ఓకే సార్. నీ ఇష్టం ఆపేసేయచ్చు. తీసనా? Hello. Yeah. Okay, sir. Yes, sir. We are listening. Yes. So, whether it is van der Waals radius or metallic radius or covalent radius, in all the cases, what is the radius? When two atoms are covalently bonded. It's very simple. When two atoms are covalently bonded, half of the internuclear resistance is covalent radius. When two atoms are bonded by metallic bond, half of the internuclear distance is metallic radius. When two atoms are attracted by van der Waals attractions, then half of the internuclear distance will be van der Waals radius. See, when the atoms are just attracted by van der Waals radius, seems to be very large. They are at large distance. That's why the half of the internuclear distance comes very high. Similarly, metallic bond, the covalent radius will be the least value. Why? Because the atoms are very close in covalent radius. Because the atoms are covalently bonded, that means there is a overlap. They are very much close. Then obviously, now the same concept, if you try to apply this concept in the case of any period or group, you will get this in the, you will try to, if you try to study the point in the period, you will find it like boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, lithium, hydrogen. లిథియం రాద్దాం అంటే హైడ్రోజన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం, ఏదైనా ఒక పీరియడ్ తీసుకుందాం అని చెప్పి. సో అలాగే తీసుకుందాం. సో బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. అంటే దీనికన్నా ముందు మనం లిథియం తీసుకుందాం సార్. లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. So generally in a period, right? In a period from left to right, size has to decrease, right? In a period from left to right, size has to decrease. So lithium is more than beryllium.
more than boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, right? But in the case of neon, you will find exception. So as you follow the trend, like in a period from left to right, size has to decrease. According to the statement, the size of the neon should be the least, but the size of the neon is highest, right? Why? Because in the rest of the case, we measured covalent radius, because all the atoms seems to be bonded with other atoms through covalent bond. In the rest of the cases, you will find covalent bond. But in the case of neon, we are supposed to measure van der Waals radius. That's why the value is high. That's why the value of atomic radius is high, like that. Okay. Now see this. Now see this in the case of, so what are these elements? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, right? So that these elements belongs to which series? 3D series, right? 3D series. In 3D series or 4D series, that left to right in the periodic table, right? Left to right in the periodic table, what we expect? We expect the atomic size to decrease. So from scandium to titanium, atomic size decrease. Titanium to vanadium, decreasing as we expected. Vanadium to chromium, okay. Chromium to manganese, okay. But something different happened in the case of iron, cobalt, nickel. In the case of iron, cobalt, nickel, what we expected? We expected the size to decrease, right? Periodic table left to right. But instead of that, what happened? The size of iron, cobalt, nickel seems to be almost same. But in the case of last members, instead of decrease in size, the size of the atomic size seems to be increased suddenly. This is the abnormality you will find, right? So we are supposed to explain this. That's happened in the case of 3D series. This is 3D series. And the same thing repeated in the case of 4D series also, we discuss later. But first of all, focus on 3D series. Why it is happening like that? See, for suppose this is the nucleus, and this is inner shell like a 3D, and this is the outermost shell 4s. Outermost shell 4s. Let us take 4s2. Right? Now, what is atomic radius? Atomic radius is the distance between the nucleus and outermost electron. Atomic radius అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్ కి outermost electron కి మధ్యలో ఉన్న దూరాన్ని మనం ఏమో atomic radius అని చెప్పాం. Atomic radius. Now, as you move from left to right, what happens? As you move from left to right in the periodic table, atomic charge, nuclear charge increases. As the nuclear charge increases, the power of the nucleus increases. As the power of the nucleus increases, the nucleus should attract the outermost electron so strongly, so the size is expected to decrease. But what happening here, in the case of transition elements, if you start with scandium configuration is 4s2 3d1, right? 4s2 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, like that. You can have up 3d1 to 3d10 here, right? 3d1 to 10. So slowly the inner shell, the penultimate shell is filling, right? The penultimate shell is filling slowly. Now what happens? There are two factors happening here. One factor is obvious, that the nucleus is attracting the outermost electron. Along with that, another factor is also happening, that is the electrons in the inner shell is repelling the outermost shell. So nucleus is attracting and the inner electrons are repelling. If one factor dominates, if this attraction dominates, size decreases. If this repulsion dominates, size increases, right? But we are not in a position to determine which factor dominates at which point. We can simply say that if attraction dominates, size decreases. If repulsion dominates, size increases. We can simply say that. But practically or theoretically, we can't determine which factor dominates at which level. But theoretically, what we can say,
Up to scandium to manganese, what happened? Up to scandium to manganese, what happened? In a period from left to right, we expect the size to decrease. That's what happened here. That means, compared to repulsion of the inner electrons, the attraction is dominated. Why? Why is our attraction dominated? Because from scandium to manganese or scandium to chromium, you can say, what happened? 4s1, 4s2. I'll write the 4s like this, 4s. And this is 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. First write 4s2. Then, in the case of scandium, 3D1. Titanium, 3D2. Vanadium, 3D3. Chromium, you have to write 3D4, but we'll shift one electron. One electron from here and we write 3D5. So up to chromium, what happened? Up to chromium, what happened? The 3D shell is gradually filling with each electron 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay? But up to this, what happened? The attraction of the nucleus is dominated compared to the repulsion. But after manganese, what happened? After manganese also 3D5. In the case of manganese, what happens? Manganese 4s to 3D5. This is manganese configuration. So up to manganese, attraction dominated. Up to manganese. That means up to 3D5, attraction dominated. After manganese, what happens? The atomic number 27. 27 means here pairing starts. 4s to 3D6. You have to pair the electron. Now the pairing starts. When there is an electron pair, there is large repulsion. So suddenly what happened? The repulsion of these inner electrons, seems to be compensating the attraction of the nucleus exactly. The repulsion of this inner electron seems to be compensating the attraction. That means the attraction of the electron is almost same as the repulsion shown by the inner electrons. So that's why in the టైం ఎంత హలో బయట ఉందా
Eduhunt school is the least foremost. Uncle, charging है. Yourself. If anybody makes noise, just mute them. Am I audible? Am I audible? Yes, audible.
Good afternoon to all. Am I audible? Yeah. Is my board everything clear? Is it visible? Yes, sir. Yeah. Somebody I got messages, no voice, also muted, sir. I have doubt. So actually I have unmuted you all, and you can unmute, and if you have any doubt, you can discuss, you can speak with me. If there is any doubt, if there is any disturbance, we are going to mute. Otherwise, you are all on unmute. Sir, morning class andru follow ayyar anukuntanu. About 13 friends came. మార్నింగ్ క్లాస్లో మనం కొంచెం గ్రాఫ్స్ గురించి అలాగనే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా చేయొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నేను చాలా స్కూల్ స్టాఫ్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ చాలా స్కూల్ స్టాఫ్ నాకు చెప్పేది ఏమిటంటే, సార్ మన బుక్లో థియరీ ఉండట్లేదు, థియరీ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళేటప్పటికి డిఫికల్ట్గా స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటూనే అంటున్నారు. అది ఏంటో ఈరోజు మనం చూద్దామండి. మన బుక్లో థియరీ ఉందా లేదా, బుక్లో థియరీ తక్కువ ఉంటుంది కానీ వర్క్షీట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అనేది కొంతమంది చెప్తున్నటువంటి వాయిస్ అది. సో బుక్లో థియరీ ఉందా లేదా, అదే రిలేటెడ్ థియరీని అప్లై చేసి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చా లేదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. థియరీ వేరు, లాజిక్స్ వేరండి. లాజిక్స్ అనేవి ప్రాబ్లం టు ప్రాబ్లం మారుతుంటాయి. అన్ని లాజిక్స్ని మనం బుక్ లోపల ఇవ్వలేము, కానీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంటాయి లాజిక్స్ అనేవి. ఆ వచ్చే లాజిక్స్ని మనం పిల్లలకి చెప్తాం. ఆ లాజిక్స్ని పిల్లలు కూడా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అప్లై చేస్తుంటారు. నౌ ద టైమ్ ఈజ్ అబౌట్ 4:06. ఒక్కొక్క 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. 13 ఫ్రెండ్సే వచ్చారు. ఇంకొక 2 minutes వెయిట్ చేస్తే ఒక 20 members అని అయితే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఒకరికి 20 అవ్వకుండా క్లాస్ చేసేద్దాం. లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes ఓన్లీ. Uncle voice వినిపించట్లేదు. Yeah. Now, am I audible? Yes, sir. So have you tried any worksheet from the materials? నేను మీకు వర్క్షీట్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఇదే వర్క్షీట్ మీకు పంపించాను. మీకు ఏదైతే పంపించానో ఆ వర్క్షీట్ ఇక్కడ ఉంది. సో ట్రై చేశారా మీరు? సో వర్క్షీట్లో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కొంచెము డెప్త్ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ ఫస్ట్ 1, 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అవసరం లేదు. థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా మీరు చేయగలరు. ఐఎమ్ లీవింగ్ దిస్. ఒకవేళ మీరు రాకపోయి ఉంటే కనుక నాకు చెప్పండి. ఇది కూడా సింపుల్ S = U2 + ½ x² సబ్స్టిట్యూషనే కాబట్టి ఇది కూడా మీరు చేయగలరు. ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం చెప్పే ముందు కొంచెం థియరీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత మనం ప్రాబ్లంని చేద్దామండి. ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక బస్ లేదా ఒక కార్ ఉంది అని చెప్తారు. బస్ ఆర్ కార్. ఒక మనిషి ఇక్కడ నుంచి ఆ కార్ని చేజ్ చేస్తున్నాడు. హీ వుడ్ లైక్ టు క్యాచ్ ద కార్. కార్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, మనిషి అనేవాడు వెనక్కున్నాడు, అండ్ ద మ్యాన్ వుడ్ లైక్ టు క్యాచ్ ద కార్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతాడంటే, ఇన్ వాట్ టైమ్ హీ విల్ క్యాచ్ ద కార్, ఆర్ ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ హీ క్యాచ్ ద కార్, ఆర్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ద కార్ ట్రావెల్స్ బిఫోర్ హీ క్యాచెస్ ద కార్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇక్కడ ఏమడిగేటప్పటికి లాజిక్ అయితే ఒకటే ఉంటుందండి.
ఆ లాజిక్ మనం పట్టుకుంటే ఇలాంటి కారు, ట్రైను, ఒక పోలీసోడు ఒక దొంగని చేజ్ చేస్తున్నాడు, ఇలాంటి సమ్స్ ఉంటాయి. ఏ పోలీస్ మ్యాన్ చేజెస్ ఏ థీఫ్, అట్ వాట్ టైమ్ హీ క్యాచెస్ ద థీఫ్. ఇట్లాంటి సమ్స్ వచ్చేటప్పుడు అన్నిటికీ లాజిక్ ఒకటేనండి. ఎవరైనా లాజిక్ చెప్పగలరా? ఇలా ఒక మూవింగ్ ట్రైన్ ఉంది, దాన్ని ఒక మనిషి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాడు, ఆ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. లేదా ఇక్కడ ఒక దొంగడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక పోలీస్ ఉన్నాడు. దిస్ పోలీస్ వుడ్ లైక్ టు క్యాచ్ ద థీఫ్, ఆర్ దిస్ ఇస్ ఎ బస్, మూవింగ్ bus, and a passenger would like to catch the bus. So it's such kind of problems you are going to encounter in the worksheet. What is the logic behind all the problems? Maybe relative velocity. Yes sir, yes sir. Who is speaking? Yes sir, speak please. Sir, Jagdish Talapatmotula. Jagdish garu, yes, yes. Yesterday also you only spoke well. Jagdish sir from Talpadmavati school, I think, right? Yes sir, yes. Yes sir, please sir, come on sir. So how to solve such kind of problems? Sir, relative velocity. Sir. Yes sir, yes sir. We can solve by using a relative velocity. అది కొంచెం సెకండ్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ సార్. బట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే అంతకంటే ముందు, రిలేటివ్ వెలాసిటీ కంటే ముందు సమ్స్ ఇవి. ఈ సమ్స్ చేసిన తర్వాత రిలేటివ్ వెలాసిటీ వరకు వెళ్ళొచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే సమ్స్ అడిగానో వాటికి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంత కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు. అవి కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ వస్తాయి సార్. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీకి వెళ్ళడానికంటే ముందు ఇలాంటి సమ్స్కి నాకు లాజిక్ ఏంటంటే, ఇఫ్ హీ క్యాచెస్ ద కార్ somewhere here, ఇక్కడ రెండిటికి కామన్ పాయింట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? టైం. అండ్ ఇనిషియలీ హీ గివ్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ద కార్ యాజ్ సమ్ x. If the car travels a distance y from here to here, then the point is the man has to travel a distance of x plus y. That's it. That is the logic. Where x is the initial distance between the car and man, or police and thief, or train and passenger. This is the initial distance. And this y is the distance traveled by the car or thief or train. అంతేనండి. ఈ పాయింట్ పట్టుకుంటే మీకు ఇలాంటి సమస్య ఏమైనా సరే వచ్చేస్తాయి. సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బిహైండ్ పర్సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ మ్యాన్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గ్యాప్. ఇంత డిస్టెన్స్ కదండి వాడు ట్రావెల్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? ఎక్స్ ప్లస్ వై, వేర్ ఎక్స్ మీన్స్ the initial distance between the man and the car, plus where y means distance traveled by the car. That's it. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ది ట్రైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్, నెక్స్ట్ బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఈ రెండు సమ్స్ కూడా ఒకటే లాజిక్. ఈ సమ్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. Your time is up. I will solve this problem. A bus starts to move with an acceleration of 1 meter per second square. ఇక్కడ ఒక బస్ ఉంది. This bus moves with an acceleration of 1 meter per second square, and he said that its initial velocity is 0. A bus starts అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ అనే పదం వాడాడంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది its initial velocity is 0 and with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meters behind the bus. Here is the man who is 48 meters behind the bus, runs with a constant velocity of 10 meters per second. So he is running with a constant velocity v is equal to 10 meters per second. To
క్యాచ్ ఇట్. దాన్ని పట్టుకోవడానికి వాడు పరిగెడుతున్నాడు. ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ హీ విల్ క్యాచ్ ద బస్. సో ఎంత టైంలో వాడు ఆ బస్ని క్యాచ్ చేస్తాడు అని చెప్పాడు. సో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఇద్దరికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ టైం. ఇంకా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద మ్యాన్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద మ్యాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ డిస్టెన్స్ 48 ప్లస్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బస్. దట్స్ ఇట్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద మ్యాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? His velocity into time. Distance traveled by the man is, he is moving with a uniform velocity. That's why it is a velocity of the man into time, which is equal to 48 plus, as it is moving with an acceleration, here we have to use the second equation of motion. That is S is equal to, S of bus is equal to ut plus half at square. But distance traveled by the bus is u. Initial velocity of the bus is 0 plus half into a means how much? Its acceleration is 1 into t square. So that is nothing but t square by 2. T square by 2. So here um, initial velocity of the man is 10 into t is equal to 48 plus t square by 2. That's it. So you have got one quadratic equation. ఇక్కడతో ఫిజిక్స్ అయిపోయిందండి. జనరల్గా నేనైతే ఇక్కడతో ఆపేస్తాను, నేను ఇంకా ఫర్దర్గా చెప్పను అనమాట. పిల్లలకి నేనేం చెప్తానంటే, నాన్న ఇక్కడ నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ ఇదంతా నేను చెప్తూ కూర్చుంటే మ్యాథ్సే చెప్పాలి, ఫిజిక్స్ నాకు చెప్పడానికి టైం సరిపోదు, మీరే చేసుకోండి అని నేను చెప్తాను. అందుకు నన్ను పిల్లలందరూ కూడా హీఈస్ ఎ బ్యాడ్ టీచర్ అంటారు. చాలాసార్లు ప్రిన్సిపల్ గారు నాకు కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి. కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను డేర్గా ప్రిన్సిపల్ గారిని నా క్లాస్ రూమ్లో ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి లక్కీగా ఆయన మ్యాథ్స్ ప్రిన్సిపల్, ఆయన కూర్చున్న తర్వాత, సార్ నేను ఇక్కడ వరకు చెప్పాను సార్, ఇది మీ పిల్లలకి చేసుకోమని చెప్పాను, అది వాళ్ళు చేయలేదు, నన్ను బ్యాడ్ టీచర్ అని కంప్లైంట్ చేశారని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారికి అర్థమయ్యి, తను మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి పిల్లలకి ఏం చేస్తే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సాల్వ్ చేయగలరో తను అది చేశారు. ఆ రోజు నుంచి నేను సక్సెస్ఫుల్ ఫిజిక్స్ టీచర్ని అయ్యానండి. కాబట్టి నేను ఫిజిక్స్ టీచర్కి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మనం చెప్పాల్సింది ఇక్కడి వరకేనండి. ఇక్కడి నుండి పిల్లలు చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి రాలేదు అంటే దాని అర్థం వాళ్ళు ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నట్టు కాదు, మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నట్టుగాను. కాబట్టి వాళ్ళ మ్యాథ్స్ని స్ట్రెంత్ అనే విధంగా మనం ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏవైనా యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. మన మ్యాథ్స్ టీచర్స్తోనో లేకపోతే మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి మ్యాథమెటిక్స్లో వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ ఇప్పించాలి. ఈ ఈక్వేషన్స్ మనకి 8th 9th పిల్లలే కాదు, ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల దగ్గర నేను ఫేస్ చేశాను ప్రాబ్లం. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? జగదీష్ సార్? ఎస్, మనమైతే చెప్పాల్సింది ఫిజిక్సే. ఫిజిక్స్ అంటే ఈ లాజిక్ చెప్పాం, అక్కడితో మన పని అయిపోయింది. పిల్లలు ఇది చేయాలి. ఇది చేయకపోతే పిల్లలకి మనం క్లియర్గా చెప్పాలి, నాన్న నువ్వు ఫిజిక్స్లో బాగానే ఉన్నావు, నువ్వు ఫిజిక్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నావు, ఆన్సర్స్ రావట్లేకపోతున్నా, దానికి కారణం మ్యాథ్స్. ఆ మ్యాథ్స్ నువ్వు స్ట్రెంథన్ చేసుకొని మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలండి. లేకపోతే ఎప్పటికీ నువ్వు ఫిజిక్స్ టఫ్ అంటారు. నిజానికి ఫిజిక్స్ టఫ్ కాదు, ఫిజిక్స్ ఇక్కడతో అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి మ్యాథ్స్లో వీక్గా ఉన్నారు వాళ్ళు. అందుకే నేనేం చెప్తానంటే, ఈవెన్ ఫర్ మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్ అంటే నీట్ స్టూడెంట్స్ కూడాను మ్యాథమెటిక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఫిజిక్స్లో మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. లేకపోతే ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఏం చేసుకుంటావు? ఏమైనా చేసుకో, కాకపోతే మార్క్స్ అయితే రావు, నీకు నీట్ ర్యాంక్ రాదు. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలి? 10t మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 ప్లస్ t స్క్వేర్ బై 2. సో నేను మీ దగ్గర కూడా అంతేనండి, నా పని అయిపోయింది. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేయండి, మీకు టీ వాల్యూ వస్తుంది. అయితే సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు టీకి 2 ఆన్సర్స్ వస్తాయండి, ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కదా. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్స్కి అప్పుడు చేసినప్పుడు x స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అన్నప్పుడు -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac హోల్ బై 2 చేస్తే ప్లస్తో ఒక ఆన్సర్, మైనస్తో ఒక ఆన్సర్, 2 ఆన్సర్స్ వస్తాయి కదా. ఆ 2 ఆన్సర్స్ ఎందుకు వచ్చేసారని ఎవరైనా అడగొచ్చు. జగదీష్ సార్ 2 ఆన్సర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి మనకి? 2వ ఆన్సర్తో మనకి ఏమైనా పని ఉందా? టీకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయండి. Is it for me? ఎనీబడి? ఇక్కడ టీకి మనకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి కదండి. 2 ఎందుకు వచ్చాయి? రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? Okay, sir. Sir, shall I explain? Yes, sir. Please come on. Sir, actually, I'll join a bit late. Okay. First, the person is going with a uniform speed, kada? Yes, sir. Uniform speed తో వెళ్ళేటప్పుడు రెండు ఫస్ట్ మీట్ అవుతాయి. Yes, sir. Maybe at some seconds. Okay, And fine.
the person is going with a uniform speed. Yes, sir. Gradually, the speed of the vehicle is increases. Yes, sir. If the person misses a bus at the first incident, Yes, sir. ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ మిస్ అయితే Yes. తర్వాత ఏమవుతుంది, వాడి స్పీడ్ కాస్త వెహికల్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. Yes, sir. సో హీ మిస్సెస్ అండ్ గోస్ Yes, sir. అగైన్, ద బస్ విల్ క్యాచెస్ అగైన్ 2 times క్యాచ్ అవుతుంది అది. కానీ జనరలీ వీ కెన్ టేక్ ద ఆన్సర్ as lesser value. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Thank you. Yes, thank you. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే వీడు బస్సు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనిషి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ ఫిజిక్స్ కి వాడు బస్సుని క్యాచ్ చేస్తున్నాడా, బస్సు లోపలికి వెళ్తున్నాడా అనేది తెలియదు కదండి. ఫిజిక్స్ కి తెలిసిందాన్ని ఏంటంటే ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ పక్క పక్కన ఉంటారు అనేది తెలుస్తుంది. సో ఒక్కసారి పక్క పక్కన ఉన్నారు, ఆ టైంలో కనుక వాడు బస్సు లోపలికి వెళ్ళిపోతే చాప్టర్ క్లోజ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం హీ కెన్ క్యాచ్ ద బస్. అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. కానీ రెండో ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఒకవేళ కనుక వాడు ఇక్కడ బస్సు లోపలికి వెళ్ళలేదు అనుకుంటే, వాడు యూనిఫామ్ స్పీడ్ 10 మీటర్ బస్ దగ్గరతో వెళ్తున్నాడు, కానీ అప్పటికి బస్సు ఇంకా 10 మీటర్ స్పీడ్ అనేది కూడా పికప్ కాలేదనమాట. కాబట్టి వీడి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీడు ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. ఒకవేళ లోపలికి వెళ్ళకపోతే అలా కళ్ళు మూసుకొని పరిగెట్టాడు అనుకోండి, వాడు ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఎప్పుడైతే వాడు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడో ఈ యొక్క బస్సు యొక్క యాక్సిలరేట్ అవుతుంది, కాబట్టి దాని వెలాసిటీ పెరుగుతూ నౌ ద బస్ చేంజెస్ ద మ్యాన్, ద బస్ క్యాచెస్ ద మ్యాన్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు బస్సు ఇక్కడికి వస్తుంది, అప్పుడు రెండోసారి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు పక్కకు వచ్చినట్టు. కాబట్టి 2 ఆన్సర్స్ వస్తాయి, కానీ మనం మార్చేయాల్సింది లెసర్ వాల్యూ ఉన్నటువంటిదే మనం మార్చేయాలి. ఇంకా కొన్నిసార్లు టైంకి నెగిటివ్ వస్తుందండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి టీకి 2 ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి పాజిటివ్ వస్తుంది, ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది. టైమ్ ఈజ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి నెగిటివ్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూని మనం ఇగ్నోర్ చేసి పాజిటివ్ వచ్చిన వాల్యూని మాత్రం మనం బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ 6th ప్రాబ్లమ్ సేమ్ కైండ్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. మీ అందరికీ పీడిఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మీరు చదివి చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాబ్లంకి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లెంతీ మెథడ్ ఉంటుంది, ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంటుంది. రెండు ఒకసారి మీకు డిస్కస్ చేస్తాం. నేను మీకు చెప్పాను చూసారా, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ డెఫినేషన్స్ అర్థం కాకపోతే పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేరని. ఇలాంటి ప్రాబ్లం కోసమే వాళ్ళకి ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ అంటే ఏంటి, 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ ఇనీషియల్ ఇక్కడ ఫైనల్ అవుతుంది. ఇదే ఇనీషియల్ ఫైనల్ అనేది ఈ కేసుకు వచ్చేటప్పటికి ఇనీషియల్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫైనల్ అవుతుంది. అది తెలిస్తే ఇలాంటి సమ్స్ ఈజీ అవుతాయి అనమాట. చూద్దాం. ఏ బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. సే నేను ఎప్పుడు కూడా ఫిజిక్స్ నాకు ఇలా ప్రాబ్లం చూడగానే భయం వేస్తుంది, తర్వాత ఆ విషయం అర్థం కాదు, నాకు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అర్థం కాదు. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఇన్స్టెంట్గా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను. అప్పుడు నాకు పిక్చర్ సిచ్యుయేషన్ అర్థమవుతుంది. వన్స్ యూ గెట్ ద సిచ్యుయేషన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. సో ట్రై టు గెట్ ద సిచ్యుయేషన్ ఫస్ట్. ఏ బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ కవర్స్ 100 meters. So a body moving with uniform acceleration covers 100 meters. Moving with uniform acceleration. So A and raskunnanu. Moving with uniform acceleration covers 100 meters in the first 10 seconds. So the time period is 10 seconds. And 150 meters in the next 10 seconds. So here to here the time gap is 10 seconds. The body covered already. Next 10 seconds. Next 10 seconds. Time is same, but the distance equal to how much? 150 meters. It is 150 meters. The initial velocity of the body is. So initial velocity ante ikkada 2 cases unnai. Case 1 and this is case 2. So here he is asking what is its initial velocity. So చూద్దామండి ఒకసారి. So this is the first case, this is the second case, this is the initial velocity. So case 1, is it visible? Case 1, I can take as it is moving with uniform acceleration, ut plus half at square. What is the distance here? 100 meters. మాకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ 100 is equal to u into t. U means u into t means 10 seconds plus half a. A is not given, so a into 10 square. So I get 100 is equal to 10u plus 10 square 100 by 2, 50a. So upon simplification I get if I divide with 10 I get 10 equal to u plus 5a. Say this is equation number 1.
ఇక్కడేనండి సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడే మనం కొంచెం లాజిక్ని అప్లై చేయాలి. సో జనరల్గా సెకండ్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది మళ్ళీ 150 కదా. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అని రాస్తే 150 ఎస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ. యూ మీన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ యూ ఆర్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు దాని వెలాసిటీ వి అవుతుంది కదా, వి అని తీసుకోవాలా. ఎవరైనా చెప్పండి. ఇప్పుడే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ యూ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కదా అని రాసేస్తారు. వాళ్ళకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ తెలియదు కాబట్టి నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని రాశాను. ఇక్కడ యూ అంటే ఏం రాయాలి, యూ రాయాలనా వి రాయాలనా? నేను తీసుకున్న సెగ్మెంట్ ఏంటి, ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ సెగ్మెంట్. సో ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్ the distance is 150. Here ut plus half at square. Here u means what is u? This ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు u వెలాసిటీ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు n వెలాసిటీ ఏమవుతుంది v అవుతుంది కదా. ఇక్కడ వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది కదా. సో u తీసుకోవాలన్నా v తీసుకోవాలన్నా? You have to take Sorry? V. Anybody other? Any others? V, sir. V, same. So right, we have to take v. V into t means 10 plus half into a into 10 square. అదండి. కానీ మనకి మైండ్లో యూ అనగానే ఈ వాల్యూ రాసేసామంటే ఆన్సర్ రాదు. కానీ నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఈ ప్రాసెస్లో చేయట్లేదు. ఎందుకు చేయట్లేదంటే ఇక్కడ వి అనేది మళ్ళీ మనకి ఎంతో తెలియదు, ఇజంట్ ఇట్? మరి వి కావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ 8 అనేటువంటి ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాయాలి. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ మనకి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది, పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి నేను ఈ ప్రాసెస్ చేయటం లేదు. ఐ హోప్ అండర్స్టూడ్ వై ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్. అలా కాకుండా ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ దిస్ హోల్ సెగ్మెంట్ యాజ్ మై సెకండ్ కేస్. I'm not considering the second case. I'm considering the whole case as my second case. If I take the whole segment as my second case, then what happens? Then S is equal to, this is my initial point, this is my final point. The total distance is 100 plus 150. 250. For this 250, the initial velocity is u. U into t. T means how much? 10 seconds plus 10 seconds. 20 seconds plus half a into 20 whole square. So upon simplification, I got one more equation with u plus a. So ikkada na physics అయిపోయిందండి. మనకి ఏం కావాలి, u కావాలి. కాబట్టి we can eliminate a from these two equations and we can get u. That's it. సో ఈ ప్రాబ్లం చెప్పడంలో నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది తీసుకుంటూ ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాబెట్టవచ్చు. కానీ ఇది తీసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఫైనల్ వెలాసిటీ వి తెలియదు. ఆ వి కనుక్కోవడం కోసం ఇంకొక స్టెప్ మనం చేయాలి. సో 3 steps అవుతున్నాయి. టు ఎలిమినేట్ 1 step, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద హోల్ యాజ్ మై సెకండ్ సెగ్మెంట్. ఫర్ ద హోల్ దిస్ ఈజ్ మై ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, అదే మనకు కావాల్సింది. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 100 plus 150 అండ్ టోటల్ టైమ్ ఈజ్ 10 plus 10. I hope you understood the physics behind this. May I move to the next question? Very penetration. May I move to the next question? Yes, sir. మీరు చేయగలరు కదా, అయితే మీరు చేయాలి. చేయగలరా అంటే మీరు చేస్తారు. అలాగే ఈ ప్రాబ్లం మనకి యాక్సలరేషన్ కూడా అడగొచ్చు. ఈ సమ్లో అడగచ్చు, బట్ ఎప్పుడైనా సరే వాట్ ఈస్ ది యాక్సలరేషన్ అని కూడా అడగొచ్చు. అప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఇలాగే కనుక్కుంటారు, క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. ఓవర్. ఇది మీకు ఈజీ సమ్ అనేది మీరు చేయగలుగుతారు.
So I'm going to skip this. But the logic em ledu. ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. A bullet traveling with a velocity of 16 meters per second. A bullet traveling with a speed of 16 meters per second, and this is a bullet. Penetrates a tree trunk and comes to rest in 4 meters. So this is a tree. So this is a tree trunk, and it penetrates and comes to rest in 0.4 meters. So distance is 0.4 meters. So this is its initial velocity, and he said that penetrates and comes to rest, means its final velocity is equal to 0. Find the time taken during the retardation. So he's asking us to find the time taken during the retardation. He gave displacement, initial velocity, final velocity. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at యూజ్ చేసాం అనుకోండి. v is 0, u is 16, but a is not given. And the time మనకు కనుక్కోవాల్సింది అదే టైం టేకెన్. సో 2 అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 అన్నౌన్స్ ఉండేటప్పుడు మనం 2 అన్నౌన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే 2 ఈక్వేషన్స్ కావాలి. 3 అన్నౌన్స్ ఉంటే 3 ఈక్వేషన్స్ కావాలి. 1 అన్నౌన్ ఉంటే 1 ఈక్వేషన్ చాలు. సో 2 అన్నౌన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి వీ నీడ్ 1 more ఈక్వేషన్. మరి 1 more ఈక్వేషన్ ఏది తీసుకోవచ్చు? ఏది యూ కెన్ టేక్ s ఈక్వల్ టు u2 ప్లస్ హాఫ్ ఎట్ స్క్వేర్ ఆర్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2s. ఇవే ఉన్నాయి. మనం ఇందులో ఏది తీసుకుంటే బెస్ట్? మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది? vu కాబట్టి yes we have to take v square minus u square equal to 2as. ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి. v means final velocity 0 square minus u square means 16 square equal to 2 into a means we don't know. S means he given that 0.4. Yes. So from this we can get a value by simplifying and put that a value here. You will get time. May I go to the next question? Same question అండి. Hold it. Now, how is the quality? Check it now. No? Normal, I don't know. Someone will the problem. Someone will check the blurriness. Sir, is this visible clearly? Somebody is saying that the text is blurred. Now it's clear, sir. Okay, sir. So this is also same kind of problem. You can do it. Yeah, I would like to discuss this problem. Meanwhile, I am giving you 30 seconds. You please read it and try.
Is it 9:5? 9:5. Okay. The first option is 9:5. Let me check. Or reverse. That is equal distance. And how to find it? Wait, just. Bhaskar Reddy sir, how are you? సార్ ఈరోజు మీరు మాట్లాడటం లేదు. ఇంకా నిన్న ఎవరో మేడం పేరు గుర్తులేదు కానీ బాగా మాట్లాడారు, ఈరోజు మాట్లాడట్లేదు. సో మీ అందరికీ వచ్చు, కానీ చెప్పడానికి ఎందుకు, నేను ఎందుకు మా మాటలో మాట్లాడాలని చెప్పి మాట పడుతున్నారు. అంతమించేది లేదండి, ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చేసిన సమ్సే. ఏ బాడీ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే నాకేం అర్థం కావట్లేదండి. నేను వెంటనే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేస్తాను. ఏ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 0 with an acceleration a1. It's moving with an acceleration a1. After 2 seconds. Sorry, reverse it is 5:9. It is 5:9. Okay. It is reverse. Okay, sir. Okay, sir. After 2 seconds, another body B starts from rest. So it is already moving. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. It is also starting from rest, but with an acceleration a2. If they travel equal distances in the 5th second after the start of A, ఇక్కడ ఇదేనండి, మనం కొంచెం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాజిక్ని అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆ ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోతేనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. If they travel equal distances, means the distance traveled by A equal to the distance traveled by the B. In the 5th second after the start of A, అంటే ఏ స్టార్ట్ అయిన 5th second తర్వాత అని చెప్పాడు. మీన్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ఏ ట్రావెల్స్? How much time A travels? 1 second. 5 seconds. Yes, 5 seconds. A travels for 5 seconds. The journey time of A is 5 seconds. What is the journey time of B? 3 seconds. Yes, అంతేనండి. ఇక్కడ అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే జర్నీ టైం ఫర్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సెకండ్స్. ఎందుకంటే ఏ స్టార్ట్ అయిన 2 సెకండ్స్ తర్వాత B ట్రావెల్ చేసింది. అంటే ఇది 5 సెకండ్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఇది 2 సెకండ్స్ ట్రావెల్ చేయలేదు, కాబట్టి ఓన్లీ 3 సెకండ్సే ట్రావెల్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి దీన్ని 3 దీన్ని 5 చేస్తారు, అప్పుడే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. దో ఫిజిక్స్ ఇస్ ఓవర్, ఇంకా మీరు చేసేస్తారు. సో రెండింటికి కూడా డిస్టెన్సెస్ సేమ్ అని చెప్పాం కాబట్టి రెండు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి S of A is equal to ut plus half A into t square is equal to half into A2 into T2 square. That's it. Half cancel అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటండి, then the ratio of A1 by A2 అన్నాడు. సో A1 by A2 equal to how much? T2 square by T1 square. A1 by A2 means T2 square by T1 square. So T2 is 3, T1 is 5. So 9:5. So that is, sir? Sir, n second, sir. n second అంటే it will be 2n minus 1 కదా. కరెక్ట్. ఇక్కడ 5 seconds అని చెప్పలేదు, 5th seconds అని చెప్పాడు. నేను కూడా తప్పు చేశా. ఫిఫ్త్ 5 కాదు 5th అన్నాడు. కాబట్టి ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ కనుక క్వశ్చన్ మార్చేద్దాం. ఇంకా ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 5 seconds అంటే ఇది రైట్ ఆన్సర్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 5th second అన్నాడు కాబట్టి 5th ఏమవుతుంది? nth అనమాట.
S nth, that is equal to S nth equal to U plus A into N minus half. S n equal to U plus A into N minus half. ఇది సేమ్. అంటే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది అంటే S nth ఈజ్ సేమ్. అంటే S fifth ఈజ్ ఈక్వల్ టు S third. వాట్ ఈజ్ S fifth? U ప్లస్ అంటే 0 ప్లస్ A అంటే A1 ఇంటూ N మైనస్ హాఫ్ అంటే 5 మైనస్ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ A2 ఇంటూ N మైనస్ హాఫ్ అంటే 3 మైనస్ 1/2. సో దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ అంతా మ్యాథమెటిక్సే. సో A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? జనరల్గా ఇలాంటి టైంలో నేను మీకు ఈరోజు దొరికిపోయాను కదా నిజానికి. మీరైతే ఏం చేస్తారు క్లాస్ రూమ్లో? నేనైతే ఏం చేస్తానంటే మీరు అందరూ అలర్ట్గా ఉన్నారు లేదా చూద్దామని చెప్పి అలా చేసి అంటాను. 9:5 సార్. 9:5 Yes. సో A1 ఇంటూ 10/2 ఈక్వల్ టు A2 ఇంటూ 5/2. సో A1/A2. సో A1 ఇటు వస్తుంది, 2 ఆల్రెడీ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 9 ఇటు వస్తుంది, 5 ఇస్తుంది. ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం అండి. ఒకసారి చదవండి ఇది. బుక్ ఒకసారి ఏమండి బుక్ ఒకసారి తీసుకురా. Option B, sir.
body u is equal to 0. A body starts for 15 seconds starting from rest. Am I audible? With a constant acceleration. If it travels distances s1 and in the first 5 seconds, t1 is equal to 5 seconds, the distance traveled is s1. ఇక్కడ s1 s2 s3 అనేది ప్రింట్ పడలేదండి, అందుకే కొంచెం ఆగాను. సో if it travels a distance s1 in the first 5 seconds, s2 in the second 5 seconds, so t2 is equal to 5 seconds, the distance is s2, and the next 5 seconds respectively, and s3 అని రావాలి ఇక్కడ, s3 in the next 5 seconds respectively, the relation between s1 s2 s3 అని అడుగుతున్నాడు. అంటే దీన్ని డయాగ్రామాటికల్ గా చూస్తే ఒక బాడీ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి s1 డిస్టెన్స్, s2 డిస్టెన్స్, s3 డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం గ్యాప్ 5 సెకండ్స్ 5 సెకండ్స్ 5 సెకండ్స్. ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే s1 s2 s3 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. అదే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది అనుకోండి, s1 s2 s3 అంటే ఎంత అవుతుంది, 1:1:1 అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఎంత ఇచ్చాడు యాక్సలరేషన్? కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అని చెప్పాడు, ఎంత అది కూడా చెప్పలేదు. s1 s2 s3 ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు. దీనికి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ఒక లాజిక్, ఆ లాజిక్ ప్రకారం వెళ్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు starting from rest, so initial velocity equal to 0 plus half a into t square అంటే 5 square, which is nothing but 25/2 a. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ s2 కనుక్కోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. డైరెక్ట్గా s2 కనుక్కుందాం అనుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ వేస్తాం. కానీ ఇక్కడ u అంటే ఏంటండి, నాట్ 0. ఎందుకు? ఇక్కడ వెలాసిటీ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే సెకండ్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది సెకండ్ సెగ్మెంట్ యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అవుతుంది. మరి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ మరి మనం తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకొని చేయడం ఒక పద్ధతి, లేదంటే నేనేం చేస్తానంటే s1 ప్లస్ s2ని సెకండ్ సెగ్మెంట్గా తీసుకుంటా. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ s1 ప్లస్ s2 యాజ్ మై సెకండ్ సెగ్మెంట్, మై ఇనీషియల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ హాఫ్ a into t square, which is nothing but half into a into t square. T square means 5 plus 5, 10 square, which is equal to 100/2, 50a. This is s1 plus s2 వాల్యూ అండి, అలా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెగ్మెంట్ కూడా తీసుకుందాం, s3 కావాలి కాబట్టి. దెన్ ఐ గెట్ s1 ప్లస్ s2 ప్లస్ s3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు కూడా నాకు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, ఇలా 0 అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అయిపోతున్నాను. లేదనుకుంటే మరలా ఏం చేయాలి, ఈ థర్డ్ సెగ్మెంట్ అనేటప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి, ఆ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ లోపలికి, మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్ సెగ్మెంట్లో డిస్టెన్స్ని s3 కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా నేను మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ సెగ్మెంట్లో తీసుకున్నాను కాబట్టి s1 ప్లస్ s2 ప్లస్ s3 అనేటప్పుడు దిస్ ఇస్ మై ఇనీషియల్, దిస్ మై ఫైనల్. సో ut 0t ప్లస్ హాఫ్, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్, బట్ a మీన్స్ హౌ మచ్, total 5 plus 5 plus 5, 15 whole square, where I get 15 15s, 225/2 a. సో ఇక్కడతో నా యొక్క ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇంకా మ్యాథ్స్ కావాలి, s1 s2 s3 కావాలంటే s1 తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే s2 వస్తుంది, s1 ప్లస్ s2 తెలుసు కాబట్టి s1 ప్లస్ s2 వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తే మనకి s3 వస్తుంది. అప్పుడు రేషియో కనుక్కుంటారు, ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అండి అందరూ వీడియో మోడ్లోకి వస్తే మీరు రాస్తున్నారు లేదో నాకు కనిపిస్తుండేది, అందరూ దాగుండిపోతున్నారు. అమృత గారు ఇప్పుడే వీడియో మోడ్లోకి వచ్చారు. మేడం మీ నోట్స్ ఒకసారి చూపించరా? శ్రీ అమృత ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, మీ నోట్స్ ఒకసారి చూపించండి, చేస్తున్నారు లేదో ఒకసారి చూపించండి నాకు.
మీ రైటింగ్ చూడాలనుకుంటున్నాను దివ్య గారు. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. నైస్, బాగుందండి. చేయండి. చేసి నాకు S1 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే S2 వస్తుంది. S1 + S2 = 50A కాబట్టి ఆ 50Aని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే S3 వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. లక్ష్మి గారు మీరు వీడియో మోడ్లోకి రాలేదు. ఫ్యూచర్ వరల్డ్ స్కూల్. మీ స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని మీ స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నాను, జాగ్రత్త. మరి యశోదలక్ష్మి గారు. ఎస్ మ్యామ్, మీ నోట్స్ చూపించండి. ఓకే నైస్. హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుంది. సో ఆన్సర్ చెప్తారా? మీరు ఇది సాల్వ్ చేయండి. ఒకవేళ టైం టేకింగ్ అయితే నేను ఫిజిక్స్ వరకు కంప్లీట్ చేశాను. చెప్పాను కదండి, ఐఎమ్ ఏ బ్యాడ్ మ్యాథ్స్ టీచర్. ఫిజిక్స్ వరకు చెప్తాను, కానీ బ్యాడ్ మ్యాథ్స్ టీచర్ వాళ్ళు నన్ను అందరూ బ్యాడ్ అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. ఇఫ్ ఏ బాడీ హ్యావింగ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ఇట్ ఇన్ ద 5th సెకండ్ విల్ బి అన్నాడు. 5th సెకండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Sn = U + A × n - ½ వేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఏ బాడీ హ్యావింగ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, U = 0 ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఏ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ చెప్పాడు. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ఏ బాడీ ఇన్ ద 5th సెకండ్ విల్ బి అన్నాడు. సంథింగ్ మిస్సింగ్. క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉంది సార్. క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉంది. మిస్సింగ్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఏ. యాక్సలరేషన్ మిస్ అయింది. ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి, లేదా ఫ్రీ ఫాల్ అని చెప్పాలి. ఫ్రీ ఫాల్ అంటే కొంతవరకు వస్తుందేమో కానీ తర్వాత. Yeah. సార్ మీ వీడియో అండ్ ఆడియో వినిపించట్లేదు సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్రసాద్ సార్, మీ వీడియో అండ్ ఆడియో వినిపించట్లేదు సార్. Ma'am, now is it okay? Yes sir, yes. Yes. బ్యాటరీ అయిపోయిందండి, చూసుకోలేదు. Okay ma'am, is this clear? Yes. Now we can move to worksheet number 6. ఇది ఈజీ ప్రాబ్లం మీరు చేస్తారు.
ఏ బాడీ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ అండర్ గ్రావిటీ. ఇది వర్క్షీట్ అంతా కూడా ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న వర్క్షీట్ 5 అంతా కూడా లీనియర్ మోషన్ అండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఏ బాడీ ఫాలింగ్ అండర్ గ్రావిటీ, ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్ ఆర్ అని అడిగాడు. ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇలాంటి 2 సమ్స్ ఉంటాయండి. 1 సెకండ్, 2 సెకండ్స్, 3 సెకండ్స్ అది వేరు. ఫస్ట్ సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్, సెకండ్ సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్ ఇది వేరు. So general formula is S equal to U plus A into N minus half we have to use, because it is a particular second, first second, second second and third second, particular second. So it is falling under gravity, means it is a free fall, U equal to 0. So S1 is equal to A into means G into 1 minus half. S2 is equal to G into 2 minus half. S3 is equal to G into 3 minus half. So if we simplify, you will get the answer. 1 minus half, 2 minus 2 minus half, 3 minus 3 minus half. దివ్య గారు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? This is nothing but 1/2 G into 1/2 is to G into 4 minus 1, 3/2. This is G into 3 minus 2, 6 minus 1/2, 5/2. So what happens? All G's will be covered, all 2's will be cancelled. 1 is to 3 is to. Yeah, this is a good question. Maybe last question of the day. ఎందుకంటే 450 seconds, 7 seconds అయింది, 3 minutes ఉందండి. ఏ బాడీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేట్ హైట్, అంటే చాలా హైట్, పెద్ద హైట్ నుంచి పడిందంట ఒక బాడీ. ఏ బాడీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేట్ హైట్ లైక్ దిస్, falls freely towards the earth. Another body is released from the same height exactly 1 second later. ఇక్కడ ఇదేనండి లాజిక్. 1 second later. ఇంతకుముందు కూడా చూసారా, ఒకటి బాడీ 5 seconds వెళ్ళింది, 2 seconds later అంటే ఏం చేసాం? 5 minus 2 చేసాం. ఇక్కడ కూడాను సేమ్ లాజిక్. Another body is released from the same height exactly 1 second later. అంటే ఇది ఫస్ట్ బాడీ అనుకుంటే, ఫస్ట్ బాడీ ట్రావెల్స్ ఫర్ హౌ మచ్ టైమ్? t seconds, whereas the second body travels for yeah, that's it. ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. ఒక్క మాట రాసుకుంటే చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది. The separation between the both bodies 2 seconds of the release of the second body is the distance of separation between the both the bodies 2 seconds after the release of the second body. అంటే సెకండ్ బాడీ రిలీజ్ చేసిన 2 seconds తర్వాత అని చెప్పాడు. మీన్స్ ద సెకండ్ బాడీ ట్రావెల్స్ ఫర్ హౌ మెనీ సెకండ్స్? 2 seconds, whereas the first body travels for 3 seconds. 3 how seconds. much? 3 seconds. 3 That's seconds. it. 3 seconds. So distance of separation అన్నట్టు అంటే S1 minus S2 equal to how much? That's it. S1 అంటే UT plus half GT square, half G into 3 square minus half G into 2 square. That's it. ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా చూస్తే మనకి G is equal to 9.8 లా కనిపిస్తుంది. If you take half G as common, 3 square 9 minus 4 5. సో నేనేం చేస్తానంటే 1/2 G 9.8 తీసుకోనండి, నాకు చాలా రిస్క్ కానీ మల్టిప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ 5. సో 5 5s are. సో ఐ గాట్ ద ఆన్సర్ 25. సో 25కి నియరెస్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే అదే ఆన్సర్. 25కి నియరెస్ట్ ఉందా? లేదు. 25కి నియరెస్ట్ లేదు. 25కి నియరెస్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ నియరెస్ట్ టు 25. దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు యాడ్ అవుతున్నారు. అలాగే కెమిస్ట్రీ సార్ కూడా వచ్చేసారు కాబట్టి నేను మూవ్ అవ్వాలి. ఈ రోజుకి మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఇది వర్క్షీట్ నెంబర్ 6 అండి. వర్క్షీట్ నెంబర్ 6 నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ని. అలాగే వర్క్షీట్ నెంబర్ 7 కూడా నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. మీకు ఏమైనా సమ్స్ అందులో డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు మీరు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. మీరు కనుక నాకు సమ్స్ ట్రై చేసి సార్ నాకు పలానా పర్టికులర్ సమ్ రాలేదు అని ఉంటే మన టైం సేవ్ అవుతుందండి. జగదీష్ సార్ ఏమంటారు? Yeah, okay, sir.
ఎస్ సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఏ సమ్ చెప్పాలి, ఏ సమ్ మీ యొక్క స్టాండర్డ్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను అన్ని సమ్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఈ సమ్స్ మీ అందరికి వచ్చినవి అయితే మీరు బోర్ ఫీల్ అవుతారు. బోర్ ఫీల్ అయ్యి ఏమంటారు, అయ్యో మనకు వచ్చినవి ఏం చెప్తున్నారు, ఎందుకే రావడం, టైం వేస్ట్, హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు మధ్యాహ్నం, లేకపోతే సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు, అసలే సమ్మరు అనుకుంటారు కదా. సో అలా కాకుండా ఇంకాస్త మన క్లాస్ ఎఫెక్టివ్గా జరగాలి అనుకుంటే యాక్చువల్ నేను వర్క్షీట్ 6, 7 కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను. ఎలా అనుకుంటున్నాను నేను, మీరు కొన్ని సమ్స్ నాకు వాట్సాప్ చేస్తారు సార్. వర్క్షీట్ 5లో పర్టికులర్ 1, 2, 3 సమ్స్ చెప్పండి, లేదా 4, 5, 10 చెప్పండి. వర్క్షీట్ 6లో 5, 10, 13, 15 చెప్పండి అని అలా చెప్తే మన క్లాస్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇగోండి ఇప్పుడు ఈ సమ్ చెప్పాను, యాక్చువల్లీ ఇది ఈజీ సమ్, మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్. ఈ సమ్ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంతవరకు టైం వేస్ట్. కానీ స్కిప్ చేస్తే మీకు వచ్చో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. కాబట్టి మీరు నాకు దయచేసి రేపటి నుంచి అయినా సరే, మీకు ముందుగా వర్క్షీట్స్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి లింక్స్ కూడా పంపించాను. కాబట్టి వాటి నుంచి మీరు చూస్తూ, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా గుడ్ ఈవినింగ్, వాళ్ళైనా సరే మాకు సార్ పర్టికులర్ సమ్స్ చెప్పండి అని చెప్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. చూసారా, థర్డ్ సమ్ వచ్చింది, కొంచెం డిఫికల్ట్, ఇది చెప్పాల్సిన సమ్, కానీ టైం అవుతుంది మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రేపటి క్లాస్లో, మరి రేపటి మార్నింగ్ థియరీ వేరే ఉంటుంది. రేపు మార్నింగ్ ఏం చెప్పానంటే వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ గురించి చెప్తాను. అలాగే మనకి చాలా సమ్స్, రేపు చెప్పేటువంటి సమ్స్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుందండి కాన్సెప్ట్. అదేంటంటే పారాషూట్ పైకి వెళ్తుంది, పారాషూట్ నుంచి ఒక స్టోన్ పడిపోయింది, అట్లాంటి సమ్స్. లేదా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఉంటుంది, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పడిపోయింది, ఇట్లాంటి సమ్స్ ఉంటాయి రేపు. చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే, నాకు దయచేసి వర్క్షీట్స్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు సార్ పలానా క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందని చెప్పి డౌట్స్ని వాట్సాప్ నా నెంబర్ మీ అందరి దగ్గర ఉంది కాబట్టి గ్రూప్లోనే పర్లేదు చేసేసేయండి. నేను మీకు వీడియో పంపిస్తాను. చూడండి, నేను క్యారమ్ బోర్డు వీడియో పంపించానండి, ఎంతమంది చూశారు? ఈరోజు నేను క్యారమ్ బోర్డ్, జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. విజ్ఞాన్ అమర్ సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. క్యారమ్ బోర్డు సమ్ నేను పంపించానండి. అలాగే ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా నేను స్కిప్ చేసిన సమ్స్ ఉంటే కనుక మీరు నాకు పెడితే అట్లీస్ట్ ఆ వీడియోస్ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫర్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే 1 minute కెమిస్ట్రీ సార్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఐ ఆస్క్ హిమ్ టు వెయిట్. మీరేమైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడచ్చు, ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. నన్ను మీరు పరాయివాడిలాగా బయటవాడిలాగా అనుకోవద్దు, నేను కూడా మీలో ఒక టీచర్ని కాబట్టి మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇస్తే దాని ప్రకారంగా నేను రేపటి క్లాస్కి ప్లాన్ చేసుకుంటాను. దివ్య గారు, AHPS సివి రామన్ స్కూల్, తులసిరామ్ గారు, యశోద లక్ష్మి గారు, ఏం చెప్పకుండా ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతున్నారు. నాగార్జున మోడల్ స్కూల్ రేష్మా గారు, I would like to hear something so that I will plan for my class. Chemistry, sir. Chemistry class. Oh, you are chemistry fan. Okay, not physics. Okay. Chemistry are also waiting outside. Okay, sir. My closing session. మా వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడతారని చూస్తున్నాను. ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఫిజిక్స్ ఫ్రెండ్స్ టు స్పీక్ సంథింగ్. Yes, sir. Explanation, good explanation. And Ladies, thanks for the మీరు session. కూడా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. Yeah, thanks for the session, sir. Okay. అంటే ఈ రోజు నాకు తెలిసి మీకు కొంచెం క్లాస్ బోర్గా అనిపించింది అనుకుంటున్నా. మీరేమి ఈ రోజు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోలేదు అనిపించింది నాకైతే. Of course, sir. Actually, how the sessions are going on, want to check. Yeah. And also join here. Okay, Later, I'll speak to you if Okay, sir. possible. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Okay, ఏం sir. లేదు సార్, Thank you. నాకు మీరు ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చేసి సార్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ మాకు చెప్పండి అంటే మన సెషన్ కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సార్. Mostly, not that much doubts for me. In general, how the class is going, I want to check. I'm already having the experience in dealing with these all kind of problems. Of course, of course. Yeah.
That's it. Not feeling that much. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you. సో ఫిజిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా మాట్లాడంటే మాట్లాడొచ్చు, లేదంటే మీరు సెషన్ నుంచి క్విట్ అవ్వండి. కెమిస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ విల్ జాయిన్ అండ్ దే విల్ ఎంజాయ్ ద క్లాసెస్. ఓకే సార్, ఓకే. మీరు పెట్టారు కదా గ్రూప్ లో.
కాసేపు ఉండు, ఒక నిమిషం సార్ ఒక సెకండ్ చూసుకుంటాను.
Hello, good evening, all of you. Good evening. Yes. So morning, I think we stopped somewhere like this, right? Yes. Morning, suddenly the class stopped here. So if we observe closely, what we can, this is 3D series. This yellow color line I have taken for 3D series. ఈ yellow color line దేని కోసం తీసుకున్నాం మనం? 3D series కోసం. అండ్ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఏమో 5D సిరీస్ కోసం తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ గ్రీన్ కలర్ లైన్ ని 4D సిరీస్ కోసం తీసుకున్నాను. జనరల్లీ మనం తీసుకుంటే 3D సిరీస్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 3D సిరీస్, దాని కిందన 4D సిరీస్, దాని కిందన 5D సిరీస్. సో 3D 4D 5 టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అయిపోయింది అది అక్కడికి, అవునా కదా? అలాంటప్పుడు మనకి జనరల్గా ఏం తెలుసు, ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ atomic size has to increase. Okay, in that case on x-axis I am taking atomic number, on x-axis I am taking atomic number, and on y-axis I am taking radius. So with increasing atomic number, what should we expect? Increasing atomic number means in a period from left to right, we expect the size to decrease gradually. In a period from left to right, we expect the size to decrease. And that was happening from scandium to titanium, titanium to vanadium, vanadium to chromium, chromium to manganese also a bit. But after that, there is something happening which is against our expectation, right? Regarding iron, cobalt, nickel, we expect the size to decrease further. But among these three elements, the size remained same. Okay? And after from nickel to copper, an interesting thing happened. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు సైజు తగ్గకపోగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఫ్రమ్ నికిల్ టు కాపర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, కాపర్ నుంచి జింక్ కి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో జనరలీ we are supposed to give a satisfactory explanation to the student regarding this. ఓకే, అదర్వైజ్ దీన్ని ఒక ఎక్సెప్షన్ లాగా చెప్పాల్సిన పని వచ్చేస్తుంది. అలా అక్కర్లేదు, దీనికి ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఇవ్వచ్చు. సి, ఫ్రమ్ స్కాండియం టు జింక్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఈస్ 3D series. In 3D series, the electronic configuration will be 4s. The electronic configuration will be like this. This is a 3D subshell. I'll take little bit larger one. 3D subshell, and this is 4s. There will be 4p, 4d also. I am not taking here because in this case we need just 4s and 3D subshell. So 1, 2, 3, 4, 5. So we are having 5 orbitals in this 3D subshell, and in this s subshell we are having only 1 orbital. Now in the case of scandium, what happens? Scandium electronic configuration is 4s2 3d1. 4s2. This is 4s2 3d1. Next, titanium 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, like that, right? 3d6. See, I have taken wrong. I need to take just 5 now. I have taken 5, right? So 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5. 5 orbitals. 5. I have mistakenly taken 6. Okay, 5 orbitals. Now 4s2 3d5. This configuration belongs to manganese, right? So this is the actual thing happening. But what happening regarding the orbitals? అంటే చూడండి, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి. న్యూక్లియస్ తర్వాత ఇది outer most shell. Outermost shell is 4s2. Outermost shell is 4s2. We call this outermost shell as ultimate shell. Outermost shell, ultimate shell. The shell behind this will be penultimate shell. If this outermost shell is n, then penultimate shell will be n minus 1. Okay, 4s is n, 3d will be n minus 1, third shell will be n minus 1. So this is the third shell.
In third cell, what is filling? 3D. So 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, right? Now, here two kind of forces are applying. One is the attraction between, I'll write 3D here. Yes. There are two things happening. There is one thing is the attraction between nucleus and the outermost electron. That means the nucleus is attracting the outermost electron towards itself. And because of that attraction, the size is expected to decrease. And at the same time, simultaneously, there is one more thing happening. The electron present in 3D will be from, for suppose I'll take 3D 1 electron. What happening here? If the nucleus is attracting the outermost electron, but this inner, the electron in the penultimate shell is repelling the outermost electron. So nucleus is attracting and inner shell electron is repelling. Two things happening simultaneously. But if the nucleus attraction dominates, size has to decrease. If the repulsion of the inner electron dominates, size has to increase. So two forces happening, both are happening at the same time. Then which will dominate? We don't know generally. So just by looking at the theoretical graph or just by looking at the practical data, this is the original data practically obtained. So we are going to write the theory behind this, okay? Now what happened? What might have happened from scandium to manganese? What might be happen? From scandium to manganese, attraction of the nucleus dominated, right? In the case of these three members, iron, cobalt, nickel, what happened? Maybe, not maybe, there must be the attraction of the nucleus is exactly compensated by the repulsion of the inner d electrons. That's why the size in the case of these three elements is neither increased nor decreased. And in the case of last two members, what happened? The repulsion of the d electron is dominated the attraction. So that's what I shown here. From scandium to approximately magnesium, what happened? Attraction dominated repulsions. And in the case of iron, cobalt, nickel, what happened? Attractions is almost same as repulsions. And in the case of last two members, I told you that repulsion is dominated attractions. So with this explanation, you might satisfy the student, because no one can frame question more than this point. Okay, దీన్ని దాటి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయలేరు. అంటే క్వశ్చన్ ఎవరు ఏం ఫ్రేమ్ చేసినా ఇది ఫ్యాక్ట్ కదా, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎవరైనా ఈ ఫ్యాక్ట్ బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్ ని అల్లాల్సి ఉంటుంది, ఏ మాస్టర్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినా కూడా. సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ని సాటిస్ఫైయింగ్ గా పిల్లాడికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, అయితే జనరల్ గా ఇంకొంచెం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు. మ్యాంగనీస్ వరకు ఏమైంది? 3d5. మ్యాంగనీస్ వరకు 3d5. వాట్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ఐరన్? From iron, what happened? The pairing of electrons starts. 3d6, 3d7, 3d8. See, electron, when there is an electron pair compared to unpaired electron, the repulsion will be high. So as the pairing starts, the repulsion of the inner penultimate shell electrons gets strengthened over. Okay. So in the case of copper, what happened? In copper, we write the configuration 3d10. That means all electrons are paired. The configuration of copper is, we write in the general configuration 4s1 3d10. 4s1 3d10. All electrons are fully filled. That means compared to the attraction of the nucleus, the repulsion of the penultimate electrons dominates. So that's the explanation we have to give to the students for this particular trend. Okay, that's okay. As we see, the filling of 4s and 3d in the case of 3d series, the same kind of electron filling we can see in the case of 5s 4d series. In the 4d series also, the same kind of graph. Look at the green color graph I have drawn. The green color line. The curve or the journey of the line is similar to the 3d series. Same. So same explanation for that one also.
And one more thing, in a group from top to bottom, size is expected to increase. In a group from top to bottom, size is expected to increase. So that's why the size of 4D element is expected to be more than size of 3D element. Okay, the size of 4D element is expected to be more than size of 3D element. See here, 4D element is, see here on x-axis we have taken atomic number, on y-axis we have taken radius. So radius of 4D at any point is more than the radius of 3D. That was okay. If that was true, the size of 5D has to be more than size of 3D. But if you observe, the radius of 4D and 5D is almost same. The radius of 4D and 5D elements are almost same. So we need to give proper explanation for this point also. So first of all, what we need to give to the students as a point is radius of 3D element is greater than radius of 4D element in general, but the radius of 4D element is almost same as radius of 5D element. So this is the fact and we need to give proper explanation to the students. దీనికి మంచి explanation కూడా ఇవ్వాలి మనం. ఓకేనా? అలా అని అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో ఇది అవుతుందా అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'll explain you what is the reason behind the similarity of radius of 4D and 5D elements. See, if you take this as a nucleus, consider that part as a nucleus with positive charge. Okay, around the nucleus the s electron cloud will be like this. The electron, I hope you know what it means if I say electron cloud. So the electron density. Okay, the s electron cloud will be like this. Don't take one dot as one electron. This is electron cloud, the probable space where the finding electron is maximum. Electron cloud. So this is S electron cloud. Now if I draw the same thing for p electron, the electron present in the p orbital, p for police, okay, p orbital, then the electron cloud will be somewhat like this. So this is for p, this is for p. Okay, what we got to know from this? What's the major difference we observed here? Compared to p electron or compared to s electron, the p electron cloud is more away from the nucleus, less dense. Compared to p electron cloud, s electron cloud is more dense. Similarly, in the case of d electron, this is for d electron. The d electron cloud will be like this. Now moving towards f electron cloud. This is for f electron cloud. See, these are not the real pictures I have seen. నేను చూసినవి కాదు. జనరల్ గా మనం అలా అర్థం చేసుకోవాలి. స్టూడెంట్స్ కి మనం అలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. సో కొంచెం అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ కి ఏం అర్థం అవుతుంది? SPDF లో కంపేర్ చేస్తే ఎస్ కన్నా పి కన్నా డి కన్నా ఎఫ్ న్యూక్లియస్ నుంచి చాలా దూరంగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ కన్నా పి ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కన్నా చాలా దూరంగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. పి ఎలక్ట్రాన్ కన్నా డి ఎలక్ట్రాన్ ఇంకా దూరంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. డి కన్నా ఎఫ్ బాగా. అలా న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడాన్ని డిఫ్యూజన్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా స్ప్రెడ్ అవడాన్ని డిఫ్యూజన్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా రావడాన్ని పెనిట్రేషన్ అంటారు. బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్.
పెనిట్రేషన్. న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా రావడం పెనిట్రేషన్. అంటే ఎఫ్ కన్నా డికి పెనిట్రేషన్ ఎక్కువ, డి కన్నా పికి పెనిట్రేషన్ ఎక్కువ, పి కన్నా ఎఫ్ కి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు గివ్ ద ఆర్డర్ ఫర్ పెనిట్రేషన్, ఎస్ గ్రేటర్ దాన్, పి గ్రేటర్ దాన్, డి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్, and the reverse order for the diffusion. Diffusion will be, order for diffusion will be F greater than, D greater than, P greater than S. Okay. Now what is the use of this concept? With this nature of particular orbit, we can deduce something like, see, imagine this is one atom, and there is the outermost electron present here. Okay, this is the outer. I am talking about this atom, not this atom. Okay, this atom. This is one atom and this is the outermost electron. So between the outermost electron and the nucleus, this electron cloud, S electron cloud, is acting like a shield. Right? Okay, that means the total power of the nucleus is not experienced by the outermost electron. The total power of the outermost, the total power of the nucleus is not experienced by the outermost electron, because the inner electrons, the S electron cloud, is acting like a shield. Now you imagine one more electron, outermost electron, like this. For this, what happens? Compare it to S electron, the shielding effect of P electron is less. Why? Because the density of the P electron cloud is less. So compare it to S, the P electron is not acting like a proper shield, and compare it to P. If you imagine electron, what happened? The D electron cloud ఇంకా diffuse అయిపోయింది కదా. సో ఇది అంత షీల్డ్ గా పనిచేయదు. అండ్ ఎఫ్, అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో, చూడండి, న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి మధ్యలో ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది సరిగ్గా షీల్డ్ చేయలేకపోతుంది. సో 1 minute, సారీ. One minute. Yes. So shielding effect or screening effect. Screening effect. So the screening effect of S electron greater than P electron greater than D electron greater than F electron. So simply what we can conclude, the screening effect or shielding effect for D and F. Simply we can give statement to the students, D and F orbitals are having poor shielding effect. Poor shielding effect or poor screening effect. Okay. Yes. Now, Hello, sir. Excuse me, I have one doubt. Yes. Sir, which is easier, sir, to remove an S block electron or F block electron, sir? Which we can easily remove the electron from that orbital. Which electron? It means you are having electron in the outermost shell, and the outermost shell is F in one case and outermost shell D in another case. You are asking that, sir? Yes, sir. First case, if an electron is present in the valence shell for the S orbital, for case 1. In second case, the valence electron is present in the F orbital. Which one is easier to remove that? Either S or F? Sir, the ionization energy, that depends upon, it is difficult to remove electron from D subshell compared to F subshell, sir. Sir, for example, 4s electron and 4f electron. 4s and 4f. Which is easier, sir, to remove electron?
it is easy to remove 4f, sir. 4f electron. Because if the electron is present on 4s, that means that is more densely close to the nucleus, the 4s electron. Imagine this is 4s and this is 4f. Now, Okay. now you can say which is easy to remove. This is easy to remove. Sir. That means the 4f has less ionization energy than compared to the 4s. So simply you can say, sir, more is the penetration. More is the penetration. Okay. High is the ionization energy. Okay. More is the penetration, high is the ionization High is energy. the ionization. Yes, sir. Yes. High Yes, is the thank you, ionization energy. So now we are going to have the application of the point like the penetration effect or something like this. See, try to write the general configuration for any atom like, see, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. See here, after 5s2, we are filling 4f1 to 14. Then we are coming to fill 5p6, right? After that, 6s2. After that, 6s2. Then it's okay. I'll write 14 here. I'll write 1 to 14 బదులు 14 రాసేస్తాను. 5p6 తర్వాత 6s2. Then we are moving towards 5d1 to 10. 5d1 to 10. So వాయిస్ రావట్లేదా? హలో వాయిస్ వస్తుందా? Now I'm talking about while we are filling 5d series. That means 6s2 5d1 to 10. 6s2 5d1 to 10. That means in all these members of 5d series, how many members in the 5d series? Obviously in 3d series 10 members, 4d series 10 members, 5d series also 10 members. In the case of 5d series, all these members have fully filled 4f subshell, which is having poor screening effect. So if you want to fill the 5d series, 5d1 to 5d10, that's okay. 5d1 to 5d10. But in all these members,